A leader is a dealer of hope, said Napoleon Bonaparte centuries ago. In 2023, we have our Rotary leader, District Governor, Rotarian Dr. Jaya-Ho, who is certainly a dealer of hope. On behalf of the District Governor, Dr. Gauri, we are delighted to welcome you all to the second day's session of the 7th District Conference of RI District 3182 in this magnificent BMM auditorium at Udupi. I am Rotarian Subhash. And I am Rotarian Shubha, and together we will be taking you through today's program. It has been a way of Rotary to focus thought upon matters in which members are in agreement, rather than on matters in which they are in disagreement. So, to focus our thoughts upon matters that matter to the world around us, we have an excellent lineup of talks organized for you today. So let's begin the first session of the day with the permission of our District Governor, Rotarian Dr. Gauri. I call upon District Councillor PDG D.S. Ravi, District Trainer PDG Abhinandan Shetty, PDG Dr. Bharatesh, PDG B.N. Ramesh, PDG Rajaram Bhatt, Assistant Governor Rotarian Anand Shetty to escort the guest speaker, Mr. H. Rajesh Prasad, RI President Jennifer Jones representative, PDG Rotarian A.V. Pati, onto the dais. We are also delighted to have with us our keynote speaker, PDG Dr. Manoj Desai. Sir, we request you to please come and join us on the dais. Thank you, sirs and ma'am. I now call upon District Sergeant at Arms to present the caller to our District Governor. Thank you. Now I request the Assistant Governor Anand Shetty to welcome our guest, Mr. H. Rajesh Prasad. Thank you. We hope we have Dr. Ashok Kamath with us today. We are delighted to be associated with Dr. Ashok Kamath, the District Institute of Education and Training, Udupi, here with us today. Because of his unstinted efforts and involvement, we have been able to train 2,000 teachers in identifying learning disability among school students in our Rotary district. It is a realization of one of our district governor's pet projects. To start something significant, invoking the Almighty's blessings is paramount and customary, and for that, I call upon Rotractor Shravya Basri. वन्दिता शेषवन्द्योर्
वृन्दारकम् चन्दना चर्चितोदार पीनांसकम् इन्दिरा चञ्चला पांग नीराजितम् मन्दरोद्धारि वृत्तोद्भुजा भोगिनम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डल खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डल खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टि संहार लीला विलासाततं पुष्टषाड्गुण्य सद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिशेष संहार कर्मोद्यतं हृष्टपुष्टातिशिष्ट प्रजा संशयं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् उन्नत प्रार्थिता शेष संसाधकं सन्नता लौकिकानन्दद श्रीपदं भिन्न कर्माशय प्राणि संप्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवम् Thank you, Retractor Shravya Basri, for that melodious rendition. It's now time to watch Imagination in Action. We have an AV on this year's Rotary District projects. Imagine religions and races, respecting each and everyone, promoting peace all around us, living together as one. Imagine all the people living life in peace. You imagine no rich or poor, opportunities for everyone, healthy mothers and healthy children, education for everyone. Imagine all
may say we're dreamers, we'll always help their dreams come true. We hope someday you'll join us and change the world to be as one. Imagine living with our nature, planting trees all around, sanitation and clean drinking water, and diseases all around. Imagine developed world around us with no body to spare. You may say we're dreamers, we'll always help their dreams come true. We hope someday you'll join us and change the world to be as one. Thank you, Rotarian Prashant Hegde, for putting together this fantastic display. Our guest speaker, Mr. Rajesh Prasad, has served as the Principal Secretary Education before his current posting in Jammu and Kashmir. I would now request Rotarian Subhash to introduce to you our guest speaker. Thank you, Rotarian Dr. Shubha. I'm honored to introduce our guest for today, Mr. H. Rajesh Prasad. Hiriyadka Rajesh Prasad is a seasoned IAS officer with over 25 years of experience in various roles across India. He completed his primary education at Government Primary School, Bummerabettu, and High School, PUC at Government Junior College, Hiriyadka. He has a BCom from MGM College, Udupi, and MBA in Finance from Delhi, an LLB from Delhi University, and an MPM from Pondicherry University. Before joining the IAS in 1995, he worked at Indian Railways, Vijaya Bank, and Bank of Baroda. He has received training at the National Academy of Administration, IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, Indian Institute of Public Administration, Delhi, Cambridge University, London School of Economics, and Korean Development Institute, among others. His previous roles include serving as SDM in Madgaon, Goa, Collector and DM in South Goa District and Kamang District, Arunachal Pradesh, Deputy Commissioner and DM in South Delhi and East Delhi districts, Commissioner of Delhi Development Authority, Administrator of Union Territory of Lakshadweep, and Commissioner of VAT GST in Delhi. His interests include reading, yoga, and meditation. Considering his accomplishments in Jammu and Kashmir, the Prime Minister of our country, Mr. Modi, personally called and requested Mr. Rajesh to handle 2 more departments. Please welcome the Principal Secretary to the Government of Jammu and Kashmir, who, in addition to handling the Power Department, is also now responsible for Urban Development and Housing Department. IAS Officer, Mr. H. Rajesh Prasad. Over to you, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. District Governor Dr. Jaya-Ho Adigal and all the dignitaries on the dais and off the dais, especially my beloved Guruji, Professor Dayanand Shetty, and all those present here, ladies and gentlemen.
It gives me immense pleasure to stand before you, and I proposally thank Professor Dayanand Shetty for his unstinted guidance, his blessings, and all the well wishes and his support. If I am standing here today, it's because of my teachers, and one of them is Professor Dayanand Shetty. Thank you so much, sir. I'm very happy to be here and also to know that the focus of this conference and also of the Rotary International for the year is learning disabilities and also to how to manage those disabilities. I have been given this topic to talk about for about half an hour. I will try to do justice to the best of my ability. As the time is very limited, let me straight away get into the topic. Since you all have been doing a lot many activities in this field, I am sure you already aware of what is learning disability. We call it specific learning disabilities or SLD. I was happy to know that about 2,000 teachers have already been trained in this district for identification of learning disabilities. This is a new area in India. Of course, it has always been existing, but the importance, the awareness about it is a recent development. Roughly about in the last 50 years that the learning disabilities have been recognized and appropriate strategies have been worked out. It's basically a disability which hinders the learning amongst the children. The common, the lexia is dyslexia, means inability to read, which also includes inability to write, and also the expressive language. We call it dyslexia. Dysgraphia means the difficulty in writing. And also dysnomia, which means difficult in naming. And dyscalculia, which means difficulty in calculations or the mathematical concepts. I'm told many of you are the doctors and professionals. You're quite aware of this learning disability concept and its problems, much more than me, being doctors, being psychiatrists or the clinical psychologists. It is your area of domain that you are in a better position to explain it and also to find appropriate strategies. As I told, it is an emerging field, or the awareness about is coming of late. The incidence and prevalence of this disability is still a question mark. Various estimates, both in India as well as the global experience, suggest that it's about 6 to 15% of the children have this disability. They face this disability in varying degrees, and some of the children face it in severely in learning. The approach so far has been to provide appropriate medical intervention and also to the educational intervention. But if we
see the condition in India, the disability is basically a language-based disability, a disability which hinders the learning a language. And we in India have multiple languages, large number of languages and dialects are spoken in India. Though the new education policy advocates for the education in the mother tongue, but still, lot of children in India have to be educated in a language other than the mother tongue. A lot many languages where the medium of instruction facilities are still not available. So it becomes all the more difficult to identify the children whether actually they have this disability, learning disorders, or the inability to learn is due to various other factors. Say, for example, the language per se, because the instruction is not in the mother tongue. There are various other factors in the Indian context. Socio-economic factors, economic backwardness, poverty, the first generation learners. How the first generation learners, when their parents, when their elders at the home are illiterate or not so educated, it becomes all the more difficult because this kind of a disability requires intervention both at the school, at the home, and also the larger role of the society comes in. Besides that, the poverty, the environmental issues, lot many other factors multiply this problem. Moreover, the diagnosis is a big issue. There are various types of learning disorders. It is in a continuum and various factors. Adding to that is the other disabilities like the attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, or autism spectrum disorder, the intellectually challenged disorders. They are all found in combination with the learning disorders. So the identification of the children, their diagnosis is a complex process. We need the assistance of the professionals like the educational psychologist or the clinical psychologist, psychiatrist, the special educators, and various other the experts of the various fields like the speech and the auditory specialists, special educators, and so forth, so on and so forth. So what has been the government policy in this regard, or the government planning and strategy to address this mammoth problem before the world and also before the nation? As I said, it becomes all more important and complex in the Indian context to address these learning disabilities. The government is quite aware of the problem. Though in the past, the approach has been more on medical front and to treat this as a disability of intellectual order and give them the special education. But after the Persons with Disability Act of 1995 and the Right to Education Act of 2009, and of late the PWD Act 1995 has been replaced with Rights of Person with Disabilities
Act of 2016, wherein 16 disabilities have been recognized, and one of them is this learning disabilities, or it is legally called specific learning disability. So, under the Sarva Shiksha Abhiyan launched in 2001 and which has been rechristened as Samagra Shiksha in 2018, so the government has a specific strategy to deal with the children with the special needs, which covers entire gamut of the disabled sector, all the 21 disabilities, including this learning disability. The approach has been to bring these children in the mainstream education. Earlier, they used to be segregated, and the special education was the mode. They were isolated in the special schools, and they specialized kind of the educational inputs were given. But the realization has been that it actually compounds the problems. It excludes this marginalized section from the mainstream to make them as a productive citizens of the society. So the inclusive education is the trust area of the government. As per the Right to Education Act or the Rights of Person with a Disability Act of 2016, no child can be denied admission in the mainstream schools. Earlier it was considered to be a medical issue, or disability was on more like a charity. It is no longer charity. It is the rights of that disabled person. Every person has a right, equal opportunities, and full participation in all aspects of life, whether it is education, whether it is employment, whether it is accessibility, whether it is facilities, whether it is right to life, every gamut of living, every person has equality. Every person has and should have an equal opportunity. It's a matter of fundamental right. Rightly so. After amendment of the Constitution, 86th Amendment, right to education is a fundamental right as per Article 21 of the Constitution of India, which mandates the state to ensure the education of every child, whether it is a normal child or a disabled child. All facilities have to be provided in the school, in the community, and besides education, health, social security, and all other gamut of facilities. Coming back to these specific learning disabilities, what is the government strategy? The government strategy is to, first of all, the identification, assessment, the proper diagnosis, and then have an intervention at the school level, at home, and in the community, so that the effect of this disability is reduced to the minimum. It has been medically realized that this disability cannot be cured. This is a lifelong disability. If it is identified at the earliest, in the early childhood, and suitable strategies are adopted to overcome this disability with right kind of inputs, right kind of alternate teaching, right kind of assistive devices, right kind of educational inputs, the impact of disability can be reduced to a large extent. These children can be mainstreamed. They can be made to live a productive life later on in the society.
they can become a contributing citizen of this country. With that objective in mind, the new Act of 2016 mandates, and also the Samagra Shiksha, the program, as a provision for identification of these disabilities at the local level. Herein comes the importance of all, including the organization like this Rotary International. First, there need to be a complete awareness of this disability amongst the children, amongst the parents, and very, very importantly, amongst the teachers and the community at large. Unfortunately, in India, most of the teachers are not aware of this disability, even if they are aware, not to the extent that is required to give them the appropriate intervention program. Many of the teachers who are teaching to the mainstream classes, they absolutely have no awareness about this disease, how to handle them. They themselves, and also the peers and the society at large, ridicule these children. They are considered to be stupid. They are labeled with slow learners or incapable children. That actually adds to the problem, compounds it. Their self-esteem is destroyed, emotionally disturbed, and they drop out of the school. And they indulge in, many of them indulge in the antisocial behavior. If you see the trends, these children, a large number of them drop out of the scheme. They cannot cope up with the educational inputs given in the mainstream classes. They need appropriate strategies in a different manner to address these problems. These children, when drop out of the school, they indulge in, if we analyze the statistics, the juvenile delinquency, if you find a good percentage, about 50% of them, we find them in this kind of deviant behaviors. Likewise, in the substance abuse, lot many other issues crop up, inability to cope up with the social norms, behavioral problems. Parents get very concerned and disturbed, and hopelessness sets in. So, what is required is creation of an awareness in the society, especially amongst the children, parents, and peer groups in the classroom, that this is a disability. They need support. They need empathy. They need compassion. And they have a right for the equal participation and full opportunity. The government, recognizing this problem, has mandated setting up resource centers, at least one center in every district. Here I would like to add my personal experience being the Secretary of the Education Department. In Delhi we have 9 districts, but we established 36 resource centers, which the schools in the area all have been mapped to that resource center. The resource center would have all the experts of, like the special educators, psychiatrists, psychologists, and other disciplines like the pediatricians and other disciplines would be containing in that resource center. At the school level, first of all, we trained all the teachers, the heads of the school, the principals and vice principals, and the educational administrators, your deputy directors, assistant directors, and the Samagra Shiksha functionaries, all have been trained with the various modules through the DIETs and through the SCRT and through the participation of the private sector, NGOs and all. They have all been trained in how to handle, how to make the preliminary assessment, how to recognize this disability, how to handle these children. Because not every
case can be referred to the resource center or the hospital for further assessment and diagnosis. A large number of cases can be handled at the school level. About 80% of those cases are the borderline cases or the mild cases, which with appropriate intervention at the school level, in the class environment, in the school environment itself, it can be handled. This is what the strategy of the Delhi government was, to address this large section at the school level itself. And thereafter, a prescribed format, the checklist was prescribed, so that in cases where the reference is required to a resource center or in a hospital, where proper assessment is required to be done, where the proper diagnosis is required, and thereafter, after reference, the individualized educational program of that particular child. We call it IEP, Individualized Educational Plan, because they are the cases of the higher order, severe cases, where they do not fit into the mainstream activities for all the sessions and the activities there. So this activity gave very good result. All these children who requiring special attention, special facilities, they were mapped to the resource center. There were special educators, there were psychiatrists and clinical psychologists and other experts. They screened them, and thereafter this IEP plans were prepared, interactions with the teachers were held, and the teachers are implementing these individual plans at their schools, and that is further reinforced, followed up at the parents level, and also with the resource center and the mapped hospital. There is a continuous interaction amongst the school, teachers, parents, community, resource center, hospital, so that these plans are further revised and further the modified and taken to the betterment of the child. So this is one major intervention which I personally consider is the most important when we talk about the learning disabled children, because the learning disability need to be addressed at the school, it need to be addressed at the home, need to be addressed at the community, and also it need to be addressed at the level of various institutions like the DIETs, the teachers training institution, universities, colleges, hospitals, medical colleges, and government policy makers and all. Everyone need to be involved in the process. What are the other government interventions? It's apart from the education, there are interventions, there are policies for the medical treatment, medical various kind of therapies like the behavioral therapy, occupational therapy, special education, and various kinds of other medical issues are addressed to the medical sector. The district hospitals and the large hospitals and government hospitals, and also at the local level, PSCs and CSCs, dispensaries, all have a mandate to give them proper treatment and other kinds of facilities to the disabled children. Then comes the employment, skilling, vocational education. Government is conscious of this fact that these children need to be mainstreamed and assisted, given special facilities to make them earn their livelihood. So besides reservation for the disabled sector, there are various kinds of vocational courses designed specially for this sector. There are skilling programs, different kinds of skill development programs designed specially for the learning disabled children and also for the other disabled sector. Skilling, then facilities for taking up the self-employment. Besides financial support through the National Handicapped Financial Corporation, through the various banks and other financial institutions, government subsidies, training, development of entrepreneurship programs, and more importantly, to market their products, procure the product, purchase the products manufactured by this disabled sector, and then to market it through the various bodies and corporations.
The government has set up like the NAPED and TRIPED and other national bodies and also at the state level, which especially procures the products of these weaker sections, women and disabled sector, then markets them. So having said that, all these facilities in the skill development and then employment generation, there are also social security schemes for addressing the health and social security through the stipends, scholarships and pensions. Various schemes of the government which caters to the pensions to the disabled sector, for the women, for the widows, for the old age, for the physically challenged people and so many other kinds of categories. So there are schemes around the employment generation, social security, health and education, and also to ensure that children are mainstreamed and they are given equal and entire opportunities in the society. So now comes the role of the NGOs and an organization like Rotary International, and what can you do? The question is, what can you do? Very well, you are already doing many things for the welfare of the weaker sections in the educational field, in the health field, in the disabled sector, for the employment generation, skilling, and so on and so forth. Especially for the disabled sector, there is a scheme announced by the Government of India under the education sector, which is called Vidyanjali. Vidyanjali is an IT-enabled portal under which you can enroll yourself as an organization and also as an individual, as a professional, the medical professionals, the financial professional, especially the psychiatrists and the clinical psychologists, the special educators, the teachers, and businessmen and advocates and everybody has a large role to play here. You can contribute in n number of ways here, both you can share your intellectual resources, you can become a resource person, you can mentor these children, you can guide them, you can give the career guidance, you can take the classes. If you are a special educator, you can take the classes. If you are a doctor, if you are a psychiatrist or psychologist, you can go and assist the children, given all the medical assistance and other kinds of therapies. There is a portal under which you can register yourself, and the schools can, the school authorities and the district authorities can get in touch with you. You can provide these facilities. And if you are a businessman, you can provide the employment to these kind of children. You can contribute in kind, you can contribute stationaries, you can contribute to assistive devices, you can contribute to IT-enabled equipments, whether it is computers or laptops and softwares or many other kinds of things you can do. So overall, the field is wide open for all of us to contribute in every respect. We can contribute in multiple ways, especially for this learning disabled children. You can focus on many ways. So all these kind of things, when I said the educational intervention at the school level by the teachers, community and the parents, and through the Vidyanjali or by the direct programs like this kind of program and the programs which have been undertaken by the Rotary International and all. Here, the bottom line comes is the service. And your motto is service above the self. The one profits the most, who serves the best. My experience in the field has been this kind of intervention, especially to the disabled sector, especially to the marginalized sections of the society, cannot be done alone by the government. Government can put in place in a legislative, a strong legislation and various kinds of programs and schemes. But its implementation, taking it to the right beneficiary at the right time, especially this
the children with learning disabilities and other kind of disabilities, which requires patience, which requires dedication, which requires commitment. We cannot, as a professional, as a teacher, as an administrator, as a citizen of the society, as a parent, as a peer group, we cannot contribute effectively the way the child needs, the way the marginalized section requires, in the proper and an effective manner, unless we become the parent, the mother and the father of that child. The teacher, the community has to become the parent of that child. Unless the involvement of the parent, the emotion, the love, the care, the attention, the welfare of the child, of that, a parent is cultivated in our hearts, this section cannot be given effective treatment, effective intervention, and mainstreamed in the society. With these few words, I express my sincere gratitude to each one of you. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much for throwing light on, with so much passion on such a significant topic. I now request our DG, Dr. Gauri, for her remarks. Mic check. Yeah. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಪೀರಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅವರು ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅದು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಈ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನುಂಟು. ಅದು 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಆಫ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2000 ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮುಗಿಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ is a very small part of the whole process. And now the nice thing, as Dr. Rajesh said, was they're being brought into the mainstream. It is not an easy process.
be getting learning disorder children, or children with hyperactivity disorder, or children with autism spectrum disorder, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಆಸ್ ಮಚ್ support for the teachers to help them to teach the children. Because once you make a diagnosis of autism spectrum disorders, the parent is also so hurt. So I always feel we should not labelize the children very, very easily. ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಭಾಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಲೇಬಲ್ somebody as an autism spectrum disorder or a hyperactivity disorder. So let us all be careful with our diagnosis and help the teachers and the education department to help these children. Because when you really try to help these children, you're changing the life of these children all through. Because as Sir said, this is not a curable disorder. It's not say, you cannot say, I'm going to give this child some special type and then you don't have the problem anymore. This is a lifelong problem. It cannot be cured, and it can only be helped, and then they can serve the society and have a fruitful life. So let us try to change the society and help these children live to their full responsibility as citizens of our wonderful country. I wish Rotary has got all these focus areas. As Sir just now said, to treat these children or treat these children, we need to have everything should fall into place. The home should be good, the society should be good, and the school should be good. So when you have the home, you don't have a drunken father coming and hitting the mother, hitting the child, or not even bothered about the home environment. These things matter, and a child cannot study in a home where there is so much of disorder and so much of ಗಲಾಟೆ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲಿತದೆ? So when we have all these projects in Rotary, the 5 focus areas, it changes all these things, and that's how we can help these children live better lives. So let us do our projects and live with the 5 focus areas of Rotary. So I thank Dr. Rajesh for the wonderful talk, and I'm so happy that a man in power has got such wonderful ideas, and I'm sure he will make wonderful changes in the education department and make all these children live better lives. Thank you, sir, for the wonderful talk. Thank you, Doctor. And as you all know, this is one of the pet projects of our DG. I now request AG Rotarian Anand Shetty to hand over a token of our gratitude to Mr. Rajesh Prasad. Assistant Governor Rotarian Anand Shetty is himself a teacher, so that's why he was also on this session on the stage. He's always on. Anand Shetty is our Assistant Governor for Zone 3, and he's a teacher by himself, and he's one of those very active Assistant Governors that we have. Zone 3, can I have Zone 3, Jaya-Ho? Thank you, Zone 3. The reason I asked for that was Zone 3 is always the one who attends in maximum numbers for any project and who always does the projects very, very well. So I congratulate Anand Shetty for the wonderful work that he has done all through the year and for bringing all his members of Zone 3 to all the seminars and projects that we have done. Thank you, Anand.
Thank you very much. Before we move on to the next session, I call upon AG Rotarian Dr. Umesh Putran and AG Rotarian Prabhakar Kumbashi to come on to the stage. PDG Krishna Shetty from RI District 3181 couldn't join us yesterday. I request you, sir, to please come up onto the dais to receive a small welcome gesture from District Councillor PDG DS Ravi and Conference Co-Chairman Rotarian Dr. Girija. Let us have a round of applause, please. Thank you. Thank you, sir. Thank you. May I request PDG Ranganath Bhatt to come up on the dais to receive a small welcome gesture from Conference Co-Chairman Rotarian Dr. Girija. Let us have a round of applause, Thank you please. for coming, sir. Thank you. Thank you, sir. We are delighted to be joined by PDG Dr. Manoj Desai, our keynote speaker. PRID PDG Dr. Manoj Desai. Dear Rotarians, please put your hands together to welcome PRID PDG Dr. Manoj Desai. Ladies and gentlemen, may I grab your attention towards the screen for a brief introduction of our keynote speaker. May I grab your attention towards the screen for a brief introduction of our keynote speaker. Dr. Manoj Desai is the charter member of Rotary Baroda Metro, RI District 3060. He was president of his club in 1988-89 and governor of RI District 3060 in 1997-98. As a DG, he has had a string of achievements under his belt, like on the TRF front, enrolling the highest number of benefactors, as well as initiating an endowment fund. His two pioneering community service contributions, one before he became a governor, created a pulse polio-like model in 1995 before the advent of NID. And second, while he was a past district governor in 2001-2002, led from front Rotary's response in rehabilitating 5,000 plus victims of the catastrophic earthquake in Gujarat, also reconstructing their lives by rebuilding two completely damaged villages with 410 plus homes. His gung-ho approach in facing any kind of challenge has destined him to be a leader who keeps climbing walls. Dr. Manoj Desai is a well-known spine surgeon at Vadodara for the last 35 years. He is one of the most sought-after speakers for Rotary in India and is known for his innovative presentations. He is the recipient of the following RI and TRF contributions: the Regional Service Award for a Polio-Free World at Singapore Institute, Citation for Meritorious Service of TRF, the Service Above Self Award, the Distinguished Service Award of the TRF. He's an excellent example of balancing professional life, family life, and Rotary. His wife, Dr. Sharmishta, is a passionate Rotarian, past Assistant Governor, past GSC team leader,
and facilitator at International Assembly for training program of partners. All the family members, including their sons, are Paul Harris Fellows. Manoj and Sharmishta are major donors, Bequest Society members, and benefactors. Ladies and gentlemen, past Rotary International Director, Dr. Manoj Desai. Ladies and gentlemen, past Rotary International Director. Is it possible to decrease this light? It is irritating the eyes. Also, I heard somebody snoring and I want to focus on the person. With lights, I can't see. Let me begin by thanking Abhinandan Shetty, past governor, my friend, and Governor Jaya-Ho, for showing the courage to call one Gujarati to the conference. For the simple reason that there is a proverb. गुजराती एक ऐसी प्रजा है जो सिंधी से खरीदे, मारवाड़ी को बेचे, फिर भी मुनाफा होगा ऐसा सोच सकते हैं. I was just testing that you can understand little bit of Hindi or not. Because there is one Gujarati in Delhi also. Bhai aur behno. And he proved this right. Demonetize bhi kiya, GST bhi dala. फिर भी वोट मिलेंगे, that was his confidence. Isn't it true? I think I am in BJP terrain. And that's why this much, I am so happy. ये जो अभी whistle बजा, that was good. And normally, when I was in Africa, suddenly 10 people will start that. So if you want to do it well, do it again. Who did that? Anyway, let me begin my talk on Imagine Rotary. Can you start the PowerPoint, Prashant? Isn't it beautiful? This is the way I look at Rotary. Multiple colors, beautiful all possible ways. Normally, I always go on the side where there are more ladies and talk, because they are a source of inspiration, lot of colors. But because of governor's influence, today ladies are spread out everywhere. This is a welcome change for South Indian district, let me honestly say. Yesterday, I was received by past Governor Krishna and Rangnathan. And I'm thankful to them because over the dinner, we went through the journey of last 10 years. I was at Sadanand Chatra's home for a dinner, lunch, and Lord Shiva's temple also. And I remember Bhartesh's Vision 2020 seminar. And I have been here, but for 7 years, people had forgotten me. So I was happy. Also, let me tell you that Abhinandan continues to call sometimes. This time he said, you have to come. I am going to USA on 11th, and I was finding it difficult. Then I told him that 3 days for one talk is impossible. It is bad investment. He said, at least do something. Then governor talked, and the chairman talked, and then I had no chance to say no. But full day I have traveled. Baroda to Bangalore is so difficult. Tonight I will be going to Bombay, overnight in airport, and then reach Baroda. So that is the journey, and that's why I always start with a prayer. Zindagi tune di hai. Zindagi tune di hai, to जीने का हुनर भी देना. पाँव बख्शे हैं. पाँव बख्शे हैं, तो तौफीक के सफर भी देना. तौफीक कहते हैं हिम्मत मदद. पाँव बख्शे हैं, तो तौफीक के सफर भी देना. गुफ्तगू तूने सिखलाई मेरे अल्लाह मेरे मालिक, तो जब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना. If you do it well. If you don't do it, then I will second time say the same lines, and you would understand it. Well, friends, jokes apart, but this is my perception of Rotary. Different colors, sober, serene. And you can see that you can choose the flower. You can choose the program. So, my batchmate, Jennifer Jones, has given us a beautiful theme.
Imagine Rotary. Can you imagine 118 years have gone by? 118 years. And I have a past governor, senior most past governor, who is 95, so he has seen most of the Rotary. Don't go there, just keep it on second. And what is the reason? Is it greed of Rotarians? Is it passion? Is it perseverance? Or just the purpose? And to my mind, it is the purpose. Let's go further. The theme is beautiful. And what is the definition of imagine? To form a picture or idea of what it could be. I had a clear idea in 1516 when bifurcation was decided. I was here, right? Bhartesh, I was here, and Ravi and Nagarjun. That was the two districts, that picture I had taken. So having said that, I am just looking at, Prashant, please. Could you ever imagine in 1995, era of snail mails, post में चिट्ठी आती है, डाकिया लेके आता था. And now what is the killer application that we have seen in last 20 years? Mobile. Mobile आया तो MP3 खत्म. Mobile आया तो calculator खत्म. Mobile आया तो radio खत्म, बिना का गीतमाला भी खत्म. Mobile आया तो iPod भी चला गया. मोबाइल आया तो कैमरा भी गया. और आपका मोबाइल अगर बीवी के हाथ में गया तो आप भी खत्म. हंसते हो तो अच्छे लगते हो, थोड़ा और हंसा करो. You don't have to be serious all the time. Well, friends, question is, mobile has changed life, COVID has changed life. And that's why I'm giving you today new perception of Imagine Rotary. Two persons who imagine. There could be many. But in my mind, these are the two persons. Steve Jobs, great visionary, and he changed the world with this. And second person, Indian, from Ladakh. Three Idiots film portrayed his work. Sonam Wangchuk, prolific imagination that he has shown. Let me show you some part of it. Steve Jobs, think different. He said, for 33 years, I have looked into the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am doing today? And whenever answer is no for number of days, I know I need to change something. He, once iPod was created, and he threw it in the aquarium. And staff was puzzled. What is he doing? But the bubbles came out, and he said, still there is empty space. This is how people start thinking. Next, Sonam Wangchuk, Magsaysay Award winner. And in future, we might see him as Nobel Prize winner also. But Ladakh is a difficult terrain. There is ice, snow, but there is no water in summer months. So he said that let us create this, ice stupas. And he started competition of villagers. And they created 1-story, 2-storied, 3-storied ice stupas. Then this man started thinking that yes, in summer, ice melts and we get water. So they have started farming. But he thought that 3-storied ice stupa, why can't we do ice climbing? So he talked to the villagers and they started doing ice climbing. Tourism increased. And the third crazy imagination that he showed was create a space in the stupa
create a space in the stupa and create a restaurant. Can you imagine? Stupa, 3-storied height, 4-storied height, and inside you create a room, restaurant. And tourists loved it. Ice climbing, then going inside and having a drink, nothing like it. And Ladakh is now much better visited. Tourism has increased, farming has increased, and every possible way this man is creating wonders. If you Google it, because everybody is looking at phone occasionally, just write Sonam Wangchuk, and you would see phenomenal. If you get a chance to hear him, just listen to him. He says, play with 5 elements of earth. Why do you want to play with small things? And he was the first one to see that swimming pool water was remaining cold and icicles were there at the bottom, even in summer. And he started ice skating, ice hockey for females, and they became #1 in the world. Ice hockey for females, #1 in the world. Just imagine. This is all imagination, nothing else. Well, meaning of life. When I see hall like this, I am thrilled because Saturday, Sunday, who comes? The man's main concern is not to gain pleasure or to avoid pain, but rather see meaning in one's own life. So we are all in search of meaning of life, and that's why we are in Rotary. Imagine, world knows Rotary today because of one project, polio eradication, nothing else. Oh, sorry, I'm showing you the pin. But polio eradications, 2 billion plus dosage, $2 billion. And Bill Gates has given 900 million. Just imagine what a mammoth task we have done, and the world knows us. But it was imagination of one man. One man could think that, yes, we can eradicate polio. We are almost there. Pakistan and Afghanistan, our friendly neighborhood. Hopefully we will reach there sooner. I'm showing you, most of you, some might be knowing, but most of you are not knowing. What is the first photo on left-hand side? John F. Kennedy. Do you know he was a Rotarian? He was not president of Rotary International, but what a fascinating message he gave. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. So we Rotarians have to think like that. Rotary मेरे लिए क्या करेगी? नहीं, मैं Rotary के लिए क्या कर सकता हूँ? Winston Churchill, another great Rotarian, Prime Minister, Great Britain, and he was called to give a talk. He came to the podium, took out specs, took out a chit, read it, put it back, and the famous one-line address of Sir Winston Churchill is, never, never, never give up. Now, what a powerful message it is. You are all Rotarians, we are all Rotarians. So why we should give up our projects, small or big? Let's continue doing it. These are 3 another well-known people who are Rotarians. Neil Armstrong, the first man to put foot on the moon, Rotarian. He imagined, he trained, and he did it. Down below it is Edmund Hillary, first man to climb Mount Everest, the Rotarian. I am showing you Rotarians from different strata who have created a niche in the world. And the third person, anybody guesses? Perfect. Why did you call me? Because everybody knows everything here. Walt Disney. And what is the message here? There is a child in every human being. Let it come out. Smile is the only way.
You don't have to scream, you don't have to shout. Smile is the only way. This is the only place on earth where everybody is smiling. Once, when the Disney World of Orlando was released, opened, inaugurated, he was no more. And his wife was asked, आज अगर वॉल्ट होता तो कितना अच्छा लगता, उसको देख के अच्छा लगता. And his wife said, he already saw that, that's why this has been created. He could vision, he could imagine it. And now it is a chain of Disney World everywhere, all countries. So, message is the most powerful. Bring a smile, all Rotarians. Pope Francis, Thomas Alva Edison, again, these are all Rotarians. And in hospitality industry, Colonel, Kentucky Fried Chicken. Just imagine in all branches, Rotarians have created a niche. Whether it is hospitality, mountaineering, scientists, or prime ministers. So, it is fascinating to be in Rotary and imagine. Next, please. Why are you in Rotary? Whenever I ask people, I have come to your district probably 7 times in past when it was joint district. But I have seen all districts in India, 3, 4, 5, and 7 sisters 16 times. We are in Rotary and the answers I get makes us happy. Altruism is contagious. Helping others can let you live longer. And there is an example. 95 years, 5 only more to go, and we would come for that party, sir. We would be there. Promotes positive behavior in teens. Today's teens are lost. They don't have idols. Gives us a sense of meaning in life. And because my friend Dr. Ravi is here, Altruism Center releases oxytocin, serotonin, and dopamine. And it is called happiness trifecta. One feels happy. And this photo I have nurtured in my life. I shook hand and then I did not wash my hand for 3 days. It was Bill Gates' check-in. You wouldn't believe. But you can see Jennifer is also sitting there. Entire board, my 2 years on board. But when you see these kind of moments, you really believe that Rotary is a great organization. There is only one thing missing. People have stopped imagining. Just imagine, how can you make this girl smile? And that's why beautiful talk on education we heard. We can do it. We can help government do it. Government alone cannot do everything. It is impossible. There's a beautiful, yes, time is there. There's a beautiful story. Shri APJ Abdul Kalam, he was in Vigyan Bhavan for a water seminar of Rotary. 10 ministers were sitting. I was sergeant at arms standing at the back. And suddenly he said, कि शैतान बहुत परेशान कर रहा था. गवर्नर ने जाके बोला कि ये क्यों इसको बेचते हो आप? तो कि ठीक है, मैं बुला लेता हूँ. Now Governor Jaya-Ho says, so he listened and said कि शैतान आजा. आकाश में कितने तारे हैं गिन के आ. How many stars, how many nakshatras? शैतान गया. 4 दिन शांति रही, जैसे कल रात को पार्टी थी ना आपकी. So 4 दिन पार्टियां चली. 5वें दिन आया, बोला इतना नंबर, इतना स्टार्स, इतनी गैलेक्सीज. Perfect. So again God started thinking what to do. So he said, go on earth. And how many sand particles, रेत के कितने कण हैं पृथ्वी पे, वो गिन के आ. You can imagine 70% is water. So sand particles are enormous. गिनता गया, 9वें दिन वापस आया. बोला इतने sand particles. Correct answer.
तो शंकर भगवान भी थोड़ा परेशान हुए, तो पार्वती जी की ओर देखा। जब भी हस्बैंड परेशान होता है तो बीवी की ओर देखता है, वरना ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण। एंड पार्वती जी mumbled something and he said, तू पृथ्वी पे जा, भारत में जा। बोला फिर से बार बार क्यों भेज रहे हो? तो कि पृथ्वी पे जा, भारत में जा, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है गिन के आज तक वापस नहीं पहुंचे। These were the words of Shri APJ Abdul Kalam, mind you, none other than Abdul Kalam. मैंने मीठा मरचा कुछ नहीं डाला है। So how can you make the girl smile? And that's where I want to tell you a beautiful couplet. And that goes like this, कि बादल हो तो बरसो। अब भरे बादल जैसे हो, एसी घर है, एसी गाड़ी है, lovely wife, children. You have got everything. So बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मीं पे। बेआब यानी पानी नहीं हो, बंजर जमीन। So बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मीं पे। खुशबू हो अगर तुम तो बिखर क्यों नहीं जाते? So question is, we have to do our role. And for that, we have got 7 areas of focus. We can choose. Who says that you do only this? If you love water, go after water. If you love disease, prevent disease. And that's why 3 words I would like to reinforce today for coming years. Dare, care, and share. Dare to do impossible. Care for the underserved ones. And share what you have. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिंदगी नहीं मांगी। अर्पण की बात है, समर्पण की बात नहीं है। अर्पण, समर्पण, और तीसरा राइमिंग वर्ड कौन सा होगा? तर्पण तो हर एक का होना ही है। बेटे करेंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। सो अच्छा है कि अभी अर्पण करो। डेयर, केयर एंड शेयर। I was coming here, and this area I love because of so many coconut trees. My father had coined this, Shrifalta, coconutness. And I would like to tell you why coconut is given on all good occasions. Starting of hospital, coconut. Are you going to America? Coconut. घर में बच्चा है, coconut. अरे मेरे जैसे आदमी को वाटरमेलन दो तो कितना अच्छा लगे, हाथ में भी कुछ भरा हुआ लगे. But ladies are always, we have stop imagining कि क्यों देते हैं. 5 virtues coconut has. The first and foremost, जगह कम इस्तेमाल करता है, जाता है ऊपर. Let your ego not expand. PDGPRID means what? Nothing. Let your ego not expand. Second, जाता है इतना ऊपर कि जमाने का पत्थर उसे तोड़ नहीं सकता. किसी ने कोकोनट पत्थर मार के तोड़ा है? मैं नमन करना चाहूंगा. किसी जगह पे किसी ने हाथ नहीं उठाया आज तक. So spiritually reach that height कि gossips and rumors will not touch you. And that's what Rotarian has to learn. Third, everything is useful. The bark of the tree, patte, shell, water inside, fruit inside, everything is useful. So as a Rotarian, you give 5 minutes, 7 minutes, 1 hour, 1 day in a month, everything is useful to the society. Fourth, खारा पानी पीता है और मीठा पानी देता है. Drinks salty water, but gives sweet water. So that is what we have to do, isn't it? And last and the most important, hardcore professional from outside, but tender within. किसी की रोने की आवाज आए और आदमी हिल न जाए. In last conference in Bangalore, somebody came and told me that that's why if you look coconut from the top, there are 3 eyes, Brahma, Vishnu and Mahesh.
That's why it is called Kalpavruksha. But just think about it. I really wish that God grants this kind of Shrifalta to you and your district. Well, friends, we are a force to reckon with if we keep imagining and fructifying. After imagining comes the difficult stage of hard work and fructify that. Truly, sun never sets on Rotary Empire. It was British Empire, but now on Rotary, when it is night here, somewhere there is sun, and work continues. So let us all commit to our governor, Jaya-Gauri, and then Geeta ji, that we will help to make the world a better living place. Thank you. Enjoy an enriched life, join Rotary, said Paul Harris. Sir, we are truly enriched by this lively keynote address. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's now time for remarks from RI President Jennifer Jones, representative, PDG, AV Pati. Over to you, sir. Governor Jaya-Gauri, past RI Director Manoj sir, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I'm sure it's a great morning. We had wonderful speeches by, of course, for the special children by Prasad and, of course, our own doyen of Rotary, Manoj Desai sir. Thank you very much sir, for the wonderful, inspiring talk. Imagine Rotary. Your perspective of imagination is always much about the upper crust, and we admire that. We would love to follow that too. Thank you, sir. How was yesterday evening? It was great? It was great. How many marks shall we give for last evening? 10 on 10? 8 on 10? I saw the best diversity there yesterday. The best diversity of songs. Songs of Kannada, songs of Tamil, songs of all languages. I think the best diversity was born there. Don't you think? Such a beautiful evening. Definitely I would give 10 on 10 for last evening. It's fabulous. I'm sure it's so good. And of course, starting anything that starts royally with a royal touch, I would say. And it was not a royal touch, it was royal totally. We had the Queen herself come and inaugurate that. Again, that was one beautiful celebration with the march and coming in. It was so good. And how much can I go and give for that? That again, I have to give a 10 on 10. It was so good celebrated. Congratulations, organizers, and very nice it was. So, I have my duty of giving you some of the inputs of our RA President and Jennifer. And there are 4 things that she wanted us to know. Very clearly, imagine Rotary, just like what we had heard from our past RI Director Manoj sir. Her imagination, so many of us wanted to understand when she said, imagine Rotary, what it could mean, what it could be. Probably imagine Rotary, we were all in the past. Then she said, imagine a future that's beautiful, imagine the future that's so peaceful, creating so many peaceful things. Creating an era that's going to be beautiful, just like the picture that was shown right in front of us in the last session. So that is her idea of imagination. And she was here in India twice to go ahead and tell us, because she loved India for the kind of diversity that we have and the imagination that we have and the flourishing Rotary that we do here. So she was here, and of course, that was a great inspiration for us to get started. When she was in Cochin, during one of the first meets, and we asked her a message, a personal message from her that she would want to give us. And the message was, do not feed the weeds. That was her message. There are so many things, and this message could give us a lot of insights and inputs with what you're looking. She wanted us to understand the recent one of 2021, diversity and equality and integrity, the DI that we've been following. And all along we've been having that in Rotary. There is diversity in India, there was diversity
The kind of diversity that we have here is something amazing. Every 40 kilometers you would see diversity here. You would see totally different fruit. Here if you have kadabu, you would have idli in another 60 kilometers and probably puttu in the next 60 kilometers. The clothes that we wear, the language we talk, or the kind of clothes, anything that the customs that we follow is totally different. The diversity is the highest order here. And the diversity in our own clubs is also amazing that we continue to do the diversity all along. But now we have an important I would say, duty to follow that. Follow the diversity to the T, that we need to go ahead and tell, yes, we are totally diverse. In case we are not, in case we are a set of people who are all builders in a club, we need to understand that we need to have diversity in that, diversity in membership, diversity in gender. This is the kind of thing we need to do today, because this, what concept we have, DEI, is definitely going to build a very strong Rotary in future. And with our own, I would say, equality, going by equality, the world standards today has increased from the gender equality I'm talking of, it's increased by 12% worldwide. And in our own district, 3182, the gender equality has risen because the fact that we have a governor in Jaya-Ho today, and tomorrow, the next year is also going to be Geeta. The gender is definitely, you brought in this 12% is of course because of this district 3182. Congratulations to you for that. You can put your health together for this wonderful achievement. You have given the world number an increase by 12%. And that's the equality we are talking about. And inclusiveness, definitely we want to include everybody in the celebration that we do, everybody in the club that we do, and each one in the community that we do, we wanted to include them. That is our inclusiveness. By and large, the best example that I can give you for the DEI would be a potluck dinner. All of you all, any of you all have potluck dinner in your clubs? Tedru, hello, you have potluck dinner? Yeah, what do we do for potluck dinner? We bring different food from home, right? Somebody brings custard, somebody brings fried rice, somebody brings salads and all that. What do we do with all that? We put it together, and all of us together share it and have a meal. And that's exactly what DE is all about. And the diversity is bringing different food from different homes. And we all bring it together because equality, we don't really bother from whose house it has come from. And everybody is treated equal. This is the food that we want, equality, and we want, and inclusiveness is all of us are sharing that and having it. So the best DEI that we locally have is a potluck dinner. That's exactly what we need to do in the clubs to refresh and keep this going. And I have the other duty to tell you, the Rotractors are now after the 3rd year period of trial that they will be in the board, and they are Rotarians too. And the Rotractors have been doing extremely well, and in particular, Johita, who was here yesterday, she represented FIVA. Congratulations to her and the other Rotractors. And let me tell you, the Rotractors are in par with the Rotarians and the different league that we're going to have from now onwards. And on behalf of the RA President Jennifer, I invite you for the convention that is happening, and as you will take part in that. And to each one of you here, tomorrow I will do the invitation of the convention. Today, this is the remark from since yesterday, and thank you very much for all the hospitality that you have shown me since yesterday. And thanks for the opportunity to share this remark right now with you. Thank you very much. Have a great day. Thank you, sir, for giving us 10 out of 10. Obviously, we couldn't ask for more. Since we are in the august presence of luminous Rotarians on the days, we wish to accomplish the pleasant task of handing over the pins to the major donors this year. I call upon District Secretary Rotarian Amit Arvind to take over. Dignitaries on the dais and my dear Rotarian friends. As you all know, the Rotary Foundation transforms your gifts into service projects that changes lives and has changed everyone's homes around the world. Since it was founded 100 years ago, the foundation has spent more than $4 billion in life-changing sustainable projects. With your help, we can make lives better in our community and around the world.
every small contribution has helped the foundation grow. With your contribution, our district has been able to do amazing global district grants like the dialysis center, blood banks, TB detection centers, happy schools, skin banks, whatnot. This has created smiles in the needy. This year, our district governor, Rotarian Dr. Gauri Madam, has set a target of $200,000. This can be achieved by contribution of every Rotarian. Today, we'll be recognizing 6 major donors due to the shortage of time, and tomorrow we'll be recognizing the PHF HEOs of this year, Paul Harris Society members, and the major donors too. So first, I would like to call upon our new level 2 major donor, Rotarian Mohan Shanai Yermal and Arunayam Shanai from Karkala Club, to kindly come onto the dais and accept a felicitation from our past RA director, PDG Rotarian Manoj Desai sir. I request Rajaram Bhatt sir also to do the honors. Big round of applause please for them. There is a music I would also like to call upon Bharatesh Adirajaya sir and Jayashri madam to come onto the dais. They are also our new level 1 major donor. They are also from Karkala Club. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you very much. Jayashri madam is there. Next, we have a new level 1 major donor from Manipal Club, Rotarian case J. Vittal and Vijay Lakshmi. J. Vittal. We have a new level 1 major donor from Kundapur South. It is AG of Zone 1, Rotarian Dr. Umesh Putran and Suma Putran. Sir. Big round of applause, please. They became major donor just last week. Also, we have with us a new level 1 major donor, again from Kundapur South. It is none other than PDG and our district trainer, Abhinandan Shetty sir and Neeta madam.
And we have one more from Kundapur South, level 1 major donor, Dr. Vishweshwara and Dr. Vanita Lakshmi. They here? They're coming tomorrow. And we have an announcement from our district governor that she is becoming level 2 major donor today by contributing more than 10 lakhs. So I request past IRA Dr. Manoj Desai sir to hand over the pin and felicitate her. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Sir, Bani, sir. Let's hear it for our district governor and all the major donors. And if, thank you all. Thank you very much, Thank you, Amit. I would now request our DG, Dr. Gauri, for her observations. A very good morning to every one of you. We have just heard two excellent speeches, and it would be very inappropriate of me to comment on that. We are lucky to have PRID Manoj Desai, and he's always been known as an excellent speaker. And today we heard that. Sir, thank you for the wonderful talk. It was really enlightening. I was really wondering what you were going to talk on Imagine Rotary, which has not been said before, and it was really great, sir. Thank you very much. We heard PRIP Avipati again talk about Rotary and his experience, and thank you, sir, for the 10 on 10. Made my day. Thank you so much, and I'm glad you enjoyed the evening yesterday and the hospitality. We've had a wonderful first day of the conference. Can I hear it for Jaya-Ho? Thank you. Thank you very much. Enjoy yourselves and have a wonderful day. Thank you so much. I now call upon AG Rotarian Prabhakar Kumbashi to hand over a token of our gratitude to PRID PDG Dr. Manoj Desai. Prabhakar Kumbashi is Zone 2 AG, and he is one who has conducted the Interact Assembly. More than 1,000 children attended the assembly, and he did an extremely good job having the Interact Assembly. I thank him for his work and he's a very cordial, quiet person, but does a lot of work. Thank you, Prabhakar. Very nice of you. Thank you. Thank you. May I now request AGs to escort keynote speaker and the dignitaries to the seating area. Thank you very much. We have another Assistant Governor, Umesh Putran, who has just become the major donor from Zone 1. Again, a very active worker. He's a cosmetologist by profession, but he does a lot of Rotary work and is involved in a lot of societies, the Red Cross and the Blood Bank and things like that. So thank you, Umesh, for the great work that you have done. Before we move on to the next session, there's a small announcement. The aunts and aunts, if at all you are interested in going around Mahe, we have arranged a free Mahe campus tour, and for the details, please refer page number 22 of your handbook. There's a number listed on that page. You can contact Rotarian Manoj for the free Mahe campus tour. We have arranged a bus for the purpose. We request So it's time for a small break now. As you are aware, tea and coffee is being served in the aisle on the outside corridors continuously. Take a quick comfort break and join us quickly for a very entertaining dance session in 10 minutes. See you later.
Please assemble here again in 10 minutes time. We start with a small, very, very beautiful dance and go on to our next session on organ donation by Dr. Arpana Iyengar, Bhagirath and Lijamol. Please be back here for a panel discussion on organ donation in another 10 minutes. ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಹೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಹೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಭಾಗದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಮೀಪ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. There is a bus that will take you to the Mahe campus tour, which will be for about 1.5 to 2 hours. People who are interested, who have children, mothers and children can get into that bus. But I think it's more comfortable here also. The bus will start now. Please go to the registration counter. Dr. Naga Sampige will be there to direct you. Maybe 30 or 40 people can get into that bus and go on a Mahe tour, especially for children, if they are interested. Please be back here in 5 to 10 minutes.
there is a pin of Rotarian Lata Venugopal of RC Hassan Heritage, President of Hassan RC Heritage. So kindly collect your pin. Thank you for enjoying. Please come inside. We start the program now. Unless you come inside, otherwise you will miss a very beautiful dance by Dr. Sneha and her friends. You can put the music down.
Please come inside. Request everyone to please come inside for a very energetic dance performance now. Please join us inside as soon as you can. Coffee will be served continuously, but don't miss the dance. Attadu sir, coffee. Welcome back, everyone. We have with us a team led by Dr. Sneha Acharya, who are putting up a very energetic dance performance for us. Dr. Sneha is a doctor of physiotherapy and a Bharatnatyam performer. She also freelances as a choreographer for solo and group Bollywood dance performances. Her team members, Dr. Spurti Shetty, is a naturopath and a yoga physician. She is a founder of Arha Yoga and Wellness at Udupi and a trained classical dance performer. Shivani K is an engineer working as a software developer for Emphasis Limited. She is also trained in freestyle dancing. Maina Shetty is a homemaker. She loves to dance and has actively participated in many cultural activities in Doha. Astha is an engineering student at NMA MIT. Dancing is something she loves doing, and one just has to play music to prove it. So ladies and gentlemen, please put your hands together for this energetic team for their performance. As you can see, they are all very, very accomplished women. Engineers, doctors. झम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाने सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया बेथलपुर मां पावो वाग्यो ने मारो सूतो सोनीडो जाग्यो जवान लाल कमरिया तारी कमरिया सूट पटियाला तेरा जुत्ती अमृतसरिया दिल कमजोर है मेरा मुक जाने नखरे तेरे मेरा इश्क नहीं हो मुकना पक्का है प्रॉमिस जट दा
लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खींचे, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा, दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, आ, वो लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे, मर कीबड़ में जागी धोकनी, चंदा में भारी चांदनी, मन दामन में बाती कोसी, हे झुम 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 झुम, ओ हमारे कीबड़ में जागी धोकनी, चंदा में भारी चांदनी, मन दामन में बाती कोसी, झुम 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 छुपना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, हरी जरूरत सब जानू मैं जो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे, हमारे किरण में जागी धोकनी, चंदा में थाली चांदनी, दामन में बांधी गुजी, झुम 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 झुम, ओ
Yeah? Some more is there? Okay, sorry. It reminds me of when I was in school, or the same thing happened. One more audio. ना जाओ जी मन रीत कराओ जी रातियों तक सावे हो मन सकल दिखाओ जी हरि रब सब जानू मैं जो हरी अरसले उन बंगा जी मैं कह लगे हरी निगम जागी धोकड़ी चंदन थाली चांदनी दामन में बांधी गुजी चुन 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 चुनता चुन da 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 chun 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 da chun आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो Sneha, be on stage. Be on stage, Sneha. All of you, please be on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for that lively performance. May I call upon our conference secretary, Rotarian Renu Jairam, to escort past inner wheel chairman, Ma'am Veena Pati, onto the dais. My orders to Sneha was, your duty is to bring back the audience back into the hall after the coffee break, and she has done it. The hall is full. That is her prize anyway. Madam, Mrs. A.V. Pati, Veena, only you're there. Then you come, sir. Sir, we request you to please hand over a token of our gratitude to Dr. Sneha and her group. They all belong to our association called Power, where they are all very, very accomplished ladies doing lots of things for society. And Renu, our secretary, is also a part of it. And that's how we got them. Thank you, ladies. Thank you, sir. Please give us a moment for us to set the stage again for the next session. Can we have the lights off, please? Thank you.
Thank you for your patience. Moving further, I now invite Assistant Governor Sunita Sridhar and Assistant Governor Dr. Gurudappa Kasabi to escort the panel members, Dr. Bhagirath, Dr. Arpana Iyengar, and Ms. Lijamol onto the dais. We request our DG to please join the session. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is a reality. Skin and organ donation is one of the district projects of our district governor, Dr. Gauri. She dreamt of a reality where people are aware of the importance of skin and organ donation, and as of today, over 1,500 Rotarians and family members have signed up for Jeevana Sarthakate since her installation in July 2022. Ladies and gentlemen, I request you all to put your hands together for this amazing achievement in the last 5 months. May I request our Assistant Governor, Sunita Sridhar, to welcome the panelists. Ms. Lijamol, Dr. Arpana Iyengar, Dr. Bhagirath Raghuram. I now call upon Rotarian Subhash to introduce the panel members. Thank you, Madam. Me, Dr. Bhagirath Raghuraman, a highly skilled and experienced cardiologist with an impressive list of qualifications and achievements. Dr. Raghuraman is a senior consultant cardiologist and program director of heart transplant at the renowned Narayana Institute of Cardiac Sciences at Narayana Health City, Bangalore. With a specialization in interventional cardiology, advanced heart failure management, mechanical circulatory support, and cardiac transplantation, Dr. Raghuraman is considered a leading expert in his field. He is best known as a key member of the team that performed India's first permanent LVAD at Narayana Health City, Bangalore. In addition to his clinical work, Dr. Raghuraman serves as Secretary of the Heart Failure Association of India for 2023-2024 and served as past President of the Bangalore chapter of the Cardiology Society of India in 2019-2020. With a passion for providing the highest level of care to his patients, Dr. Raghuraman is dedicated to advancing the field of cardiology through his expertise and leadership. Welcome, sir.
I extend to you a very warm welcome, Bhagirath. I didn't know his name was Raghuram. I've always known him as Bhagirath. Welcome, Bhagirath. Thank you so much for being here with us. I welcome Arpana Iyengar. I've seen Arpana since she was a small little child, I think, and I've seen her grow up to be this wonderful, great doctor who deals with kidney transplants and she's an authority. I've seen her speak with the most wonderful slides I've ever seen. So, Arpana, thank you for being here, and thank you for being such a wonderful doctor. Thank you, Doctor. Dr. Arpana Iyengar is a highly regarded professor and PhD scholar in the field of pediatric nephrology. With a distinguished background in medicine, including a MD and DNB, as well as FPN and FRCP certifications, Dr. Iyengar has made significant contributions to the advancement of the field. Based at St. John's National Academy of Health Sciences in Bangalore, India, she is holding several key positions, including the chair of the International Society of Nephrology Clinical Research Program, lead of the ISN Mentorship Program, liaison officer for ISN Collaborative Educational Initiatives, and subject editor of ISN Academy, among others. With a commitment to advancing the field of nephrology and providing mentorship to the next generation of nephrologists, Dr. Iyengar is a true champion of the field and a respected voice in the nephrology community. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Arpana Iyengar. Ms. Lijamol Joseph is a highly experienced NATO-certified transplant coordinator with 14 plus years of experience in the field of organ donation and transplantation. Currently serving as Chief Transplant Coordinator in the state of Karnataka, she has been instrumental in initiating numerous organ donation awareness programs in the area. She has received several awards for her advocacy work in organ donation, including from the Bangalore Medical Service Trust and the Indian Society of Heart and Lung Transplantation. She holds certifications in psychosocial assessment and intervention from NIMHANS, as well as degrees in social work and human resource management. In 2022, she established non-transplant organ retrieval centers and successfully concluded 151 deceased donor donations in the state of Karnataka. She also organized the longest human chain and human organ formation to raise awareness for organ donation, as well as a slow car race rally in Tumkur to raise awareness. Ms. Lijamol has been behind several firsts in the field, including the first hand donation and the first heart and lung transplant in the state of Karnataka. Welcome to you, ma'am. Welcome, Nijamol. On behalf of RI District 3182, I extend you a very warm welcome. You're such a young and beautiful lady doing such great work. Thank you so much for coming. Thank you. Welcome to all three of you. The floor is yours. Thank you very much for the very kind introduction. Good afternoon to the leaders of Rotary on stage, off stage, and all of you inspiring Rotarians. Ellarigu namaskara. I am a product of Manipal Primary School and Manipal Junior College, and therefore I decided to take the pleasure of speaking a few phrases in Kannada. Pleasure because I have few of my teachers here in the audience, and therefore this small effort to speak in Kannada. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. ಜೀವನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ.
ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮರಣಾಂತರ ಅಂಗಗಳಾದ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವಿರಿ. Can I have the next slide, please, Prashant sir? Save a life after life. Let your life go on in someone else's body. You will live on even after you are gone. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಕೆ, ದಾನ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನ ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Let me start with this amazing photograph. A picture that celebrates the gift of life. You see these smiling children on the first row. They have all received one kidney from their parent. And in this particular picture, they are all mothers. Well, we always have more mothers than fathers donating their kidney unconditionally to their kids. And that's a different topic in itself. So you see in the second row, all the donors standing tall, having donated one of their kidneys to their respective children. And of course, on the last row, you see the doctors and the paramedical team who are behind the scenes to facilitate this noble cause. Next slide. So you see, I would like to draw your attention to this little girl you see in this picture. Yesterday, you have witnessed Srishti Troop dance, the first item, and they beautifully tried to reflect that a child with a genetic problem could end up having both their kidneys damaged, and that's exactly what this child had. Next slide, please. So this child, both her kidneys were gone, and she was on home dialysis, and this is the way home dialysis is preferred in children and done at home. Bloodless dialysis, no machines, no blood coming out from tubes, no visiting hospital, being at home, going to school, coming back and continuing dialysis. And after 3-4 years of dialysis therapy, next slide, isn't this fantastic? You see the same girl today celebrating her 8th birthday, the glow in her face, the brightness she has for life. This is what inspires each one of us every time we do a transplant. And this is exactly what transplant does to patients whose organs have failed. Next slide, please. So I would like to begin asking the first question to our Chief Transplant Coordinator, Ms. Lijamol Joseph. What are the 2 ways of organ donation? Hi, like Dr. Arpana already mentioned, we have got a live transplant, and the other way of transplant is cadaver organ transplant. These are the 2 ways of organ donation. Live, as the word indicates, when a patient wants to receive an organ from a live person, that is a live transplant. And if the donation is happening from a brain dead patient, wherein which the entire organs can be utilized, that is a cadaver organ donation. In the live, that when we are alive, what all organs we can donate? Can anybody tell me? What all organs we can donate when we are alive? Kidney, heart we can't. Yes. Yeah. We can, when we are alive, we can donate a kidney, a part of a liver, a portion of the pancreas. These are the 3 things that we can donate when we are alive. So if I donate my heart to somebody, can I live? No. So that heart donation, this lung donation, all those things happens from a brain dead patient. But live donation, only these 3 things we can have it. Thank you. So, pardon?
So we can give our hearts away many times in life, but not for transplantation. So we have two types of donations, Jivanta Angangala Dana mattu Maranantara Angangala Dana. We now move to the next question. We will ask our transplant cardiologist. But before that, let me all inform you that Angangala Dana ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಅಂಗಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. So, Dr. Bhagirath, we'd like to know from you, what is the present status of organ donation in India and South India in particular? Namaskara, everybody. Next slide. Thank you very much for having me here. So, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ that last 10 years back, the number of hearts donated, number of organs donated were barely 30. But this year, almost 250 donations have happened. ಈಗ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ state to give maximum number of organ donations is Telangana, second is Tamil Nadu, and third is Karnataka. Looks like this year we are likely to be the top state thanks to the efforts by Lija Mol and team, and we are likely to overtake the other two states in having the maximum donations. So also regarding the kidney and liver transplant, we are fast catching up to be the leaders in organ donation. Thank you. Next slide, please. I would like to share a small story with you all. A story of a young boy who went through his entire childhood waiting for an organ. So this boy came to me at 4 years of age with a kidney problem. And unfortunately, this was a problem that was complex. It did not respond to medication. And this boy kept taking medications for 3 to 4 years, but still had a lot of symptoms. You can see the swelling on his face, and he would not pass enough urine. Next slide, please. And as years went by, he ended up having both his kidneys permanently damaged, and he required dialysis support. So you see the bandage here. That is the port with which we do the machine dialysis, which most of you would have seen in adults in the hemodialysis units. Next slide, please. So time went by. He needed this kind of dialysis every alternate day and spent 8 years waiting for an organ. Now, why did I say he's waiting for an organ? Usually kidneys, as we all have just mentioned, we have 2 kidneys, so 1 kidney can be donated and we could have a live related transplant. He was the elder son to his mother. The mother was a daily wager. The father was alcoholic and he would not be living with the family. And this mother's blood group did not match the son's blood group. So that was the unfortunate part. But she wanted her son to be alive at any cost. You name it dialysis, it costs money. 1,200 rupees per session, every alternate day for 8 years. She would skip her meals. She would go from pillar to post, raising funds for her son to be alive. That's when he went on dialysis, we directed her to Jiva Sarthakate and asked her to register for a diseased organ. But because our challenge is the number of donors and the organs are always lesser than the demand, this boy had to wait for 8 years. Next slide. So he has his whole childhood spent in the dialysis unit. Next slide, please. And one fine day, in November 2016, we got a call from Jiva Sarthakate, and that organ's blood group matched with him. So this is the team of doctors who collaborate with the Jiva Sarthakate working force and bring the organ to the hospital. Next slide, please. And this is how, next slide, please. This is how a kidney looks. The kidney has to be kept cold, like in a freezer. It has to be kept surrounded by special fluids to make it alive and fresh to be transplanted. Next slide. And this is how the kidney is finally operated and placed inside the body of the recipient. Next slide, please. And there you can see the smile of success.
You saw the face that was looking frustrated in the hemodialysis unit, and today, after diseased organ transplant, this boy felt empowered. Next slide, please. So the important point here is, when do we actually time it? When is this organ ready to be taken out after death? And you keep listening to this term brain death, medulina savu. So what is brain death? And I request Dr. Bhagirath to brief us on this. Thanks again. Prashant, can we have the next slide? Click, please. Yeah, move on. Yeah. So it all starts with a road traffic accident wherein the person is injured or disabled during a road traffic accident. Many times the person dies during the road traffic accident. Next slide. So here again, immediately the ambulance arrives and transports the patient to the nearest hospital, and maximum care and efforts are done to revive and resuscitate the patient. Next slide. Despite maximum efforts, sometimes the patient does not recover, and this is the time when the patient is actually brain dead. Brain dead means the patient is dead. You will have other organs like the heart continuing to beat, but this patient is beyond survival. So many times we've had this question saying that, look, the heart is still beating. Do you still, don't you think that the patient is still alive? But once the brain is dead, it's a matter of time before the other organs also stop functioning. But this is the window in which organ donation is possible. So as I said, every effort is made to revive and resuscitate a patient who's had a road traffic accident. But you will reach a point when the brain is no longer functional. This is assessed by a team of experts, and they make sure that every effort is done to revive the patient. But still, if the brain is dead and cannot be revived, then only the question of organ donation comes up. On the slide on the right, you see that there is a counselor speaking to the family saying that this patient is beyond survival. However, organ donation is still possible. These are called grief counselors. Next. Next slide, please. Yeah, so this is brain dead. Brain dead means death. Next. So this is the final one. Now, after this, you have two pathways. One, the patient goes to the mortuary and eventually the cremation and the ceremonies take place, or this patient can and the family can consent to organ donation. And like Manoj Desai sir just said, that you are like a coconut tree. You have multiple organs that can be donated to several patients, and not only gift of one life, gift to several lives. Next slide. Thank you. Yeah. So, question to Ms. Lija. Whom should one inform if one wishes to pledge to donate their organs? Actually, when we are going to any of the awareness program, we speak about, like Dr. Arpana was showing the picture of that kid who has got the transplant and everything. And then everybody gets motivated, then they will come, all the audience will come and then pledge their organs right away. Okay, we have a QR scanner where in which you don't have to do the manual pledging and everything. So what happens is, like, you pledged it, and then after going home, you start discussing with the family members. Then you feel like, no, somebody is going to come after you. You have pledged for your organs. So somebody is coming, and then it will be taken. No, it is not like that. You can pledge for an organ donation if anything happens to you at a later point. At any of the NGOs or with our organization also, you can actually do the pledge for organ donation. And we have to inform the family members saying that I am willing to do an organ donation if anything happens to me. So this is what the procedure is. If anything happens to me, what is next? What is next? The family is already aware about, okay, I have pledged for organ donation. Then they have to inform, put a word to the intensivist of that particular ICU. That person will actually come back to the nodal agency. Every state has got a nodal agency, same like Jeeva Sarthakata here in Karnataka.
they will only contact the nodal agency and the rest of the donation will take place. So this is the way that we can actually pledge for organ donation. So there is a potential fear that if I would pledge my organs, then would that interfere in the medical treatment of myself in any hospital? Absolutely not. So if a patient is getting injured outside, where are they taking directly? They will be taken to the ICU, not ICU, to the emergency. From the emergency only the patient will be shifted to the ICU depending upon what is the condition. So whoever is treating this patient in the emergency and later in the ICU are totally different. There is a medical team which is involved in saving the life of the patient. If nothing is happening, then we have seen in the previous slide where the grief counselor will come and counsel the family for organ donation. So surgical team is not at all involved in the medical treatment of any particular person. So what should the family do to support the wish of the family member? Absolutely, that if anything happens, they'll have to put a word to the intensivist, so then they can carry forward with the entire organ donation procedure. There is no cost involved to the donor family. It's just that you need to tell that you are willing to donate for the organ. The moment that you say yes for organ donation, there is no bill. Suppose if a patient is met with an accident on 1st of this month and today is 4th and the patient was on treatment from 1st to 3rd, those bills and everything, you'll have to give it to the hospital. And the patient got declared on the 5th day. And 5th day also, when we counseled the family, if they are saying no to the organ donation, still there is nothing in that. The moment they say that we are willing for an organ donation, we'll go ahead with it and there is no more bills to the family. Everything government will take care of it. So what you see on screen is the QR code that you were mentioning to pledge Absolutely. organs? Yes, yes. This is the QR code that we use it. So if with the Android phone, that if you just scan it, it will take to our website, Jeevasarthakatha website, and you can actually pledge for organ donation. Next slide, please. So Can I have a raise of hands to tell me how many of you have registered in Jeevana Sarthakate? Please raise your hands to how many of you have registered in Jeevana Sarthakate? You have seen how wonderfully it has worked. So from today onwards, all of you have to register for Jeevana Sarthakate. Let us make a life live after we are dead. Let us give joy even after we are gone. So I want you all to promise me that you are going to register in Jeevana Sarthakate. Yes, Nijamol? Yes, yes, absolutely. So by pledging like that, we are all organ donor ambassadors. In India, what happens is, when at the time of my death, and if my next of kin is saying no to the organ donation, it will not happen even though I have pledged my organs when I am alive. That is the reason that now we don't have that many donations which is happening. We should accept the concept of this organ donation. We should speak to the family members, and then we should feel welcoming to this kind of new ideas. I'm very thankful that Rotary is taking so much of initiative to promote the organ donation ideas, and we should be organ donor ambassadors. So it's important that the family supports the wish of the donor in our country. So it's very important you tell your family that you want to be an organ donor. Isn't it right? Yes. Yes. And so the usual problem, Nijamol, is when something is gone, as it is, the family is so with all grief and sorrow, and they're not able to cope with that problem. And then we go and ask for an organ. It makes it very, very difficult. And who do they need to approach in the hospital to say that they want to have organ donation? The family can actually, see, all of a sudden nobody dies. So after the admission, there are a couple of days we have it. And during that course of time, that ICU team who is treating will actually say about the prognosis of the patient. Is this patient getting better or no prognosis? Those kind of things when they are explaining.
we can also come forward as being organ donor ambassadors. We can also ask if the moment that the doctor is saying that the patient is brain dead, we can also suggest, can we consider organ donation? Or else the hospital team can actually put forward that message to the family. Who is this we? We in the sense? You are saying we can also approach them and ask for organ donation. Anybody, the family, the victim's family can approach the ICU team saying that, can we consider? I mean, the family wanted to donate. Wants to donate. Family wanted to donate, so you inform the ICU team. ICU team will contact the nodal agency of any state. Then the entire donation will take place. Yeah. Do you have a counselor in every hospital? That's a very good question. Most of the private hospital will have the provision of this grief counselor or else the ICU in charge who can actually talk about all those things. Yeah, grief counselor is there, and then another thing is like transplant coordinator. Grief counselor is the one who walks with the donor family from the time that the patient is declared death, organ donation is done, postmortem done, all those things, police clearance, all those things done, and then after that only that we'll give the body back. So grief counselor is something. Transplant coordinator is from the recipient side, which is not coming in the force. So we will move on now to a short video that is a very informative on the state organ transplant and tissue transplant organization, that is SOTO. The SOTO Karnataka is the same as Jeeva Sarthakate. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕು ಉಳಿಸುವ ಅಂಗದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗದಾನ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗದಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಇದು ಆರಂಭವಾಗುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಲು ಹೊಸ ಅಂಗದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಗದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಾನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ದಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು: ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು, ದೇಹದ ಗಾತ್ರ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆ, ದಾನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸರತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ. ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು: ರೋಗಿಯ ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಿಂಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಲವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂಗದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದಾನ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ದಾನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಜನರು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗದಾನ ಬರುವುದು ತೀರಿಕೊಂಡವರಿಂದ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ. ವೈದ್ಯರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜೀವರಕ್ಷಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗದಾನದ ಮೂಲಕ 8 ಜನರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಟಿಶ್ಯೂ ದಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಮುಖ್ಯ. ದಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ SOTTO ಅನ್ನು Thank you. Next slide, please. So another question to you, what are some of the challenges that you face? Now this is very relevant. We have seen that Rotary has been focusing on women empowerment, but you see
live a woman like Lija Joseph, who leads from the front. Can you imagine that she goes at 2 a.m. all alone to the place where these organs have to be moved? She meets the police officials, she signs up registers all alone in the middle of the night. And somehow all these activities always happen at night. And here you find such an inspiring personality, a woman who is actually doing so much behind the scenes. Whenever a transplantation happens, who gets the credit? It's the doctor. But today, let me all tell you that we all as a society have to be aware that before the doctor can do anything, it is leaders like her who see that organs are allocated, they are matched and sent to needy recipients. So, Lija, can you just tell us what would be your most important challenge or the biggest challenge that you have faced on the ground? I started my career by counseling the potential donor family. That is when I felt it is very difficult to approach a grieving family to consider for organ donation. They just lost their loved ones. And that is the time that when I am walking in and then I am asking like, would you consider organ donation? That is the first challenge. Suppose if I succeeded in that area and the family says yes to the organ donation. And most of the time, who will be the victim of an accident? Who will be the victim, male or female? Mostly, it is male, right? Okay, so what happens is like the husbands of the family has met with an accident, and who is the next of kin who has to give the consent? It is a wife. We've been talking to the wife, and then, the wife said, I'll give you the consent for organ donation. The next thing is like, my focus is like to protect this wife. Because wife said yes to the organ donation. The entire village, the entire family, everybody will start jumping on this poor lady. That is another responsibility. And then again, that we'll have a discussion with the entire family and then see that whether we can have this organ donation going forward. We take the consent of a couple of people, immediate family, and then go ahead with the donation. Then what happens is like, if it is a police case and everything, it is a race against the time. So we'll see that what time we have to give the body back to the family members. With that, we'll work the entire process of organ donation and transplantation backward. So if the family says that tomorrow morning, 8 o'clock, that I need the body back, we have to finish the police clearance if it is a medico-legal case. We have to go to the accident police site. We have to go to the hospital jurisdiction where the donor is admitted. So in the night time, if you go to the village and all in the 2 a.m., 1 a.m. and all these dogs will come because to the village, you should imagine that in the remote areas that you are going with one big vehicle, all the dogs will come, all the villagers are waiting that something is happening. So you seriously don't know what is happening there. That is another challenge. Somehow we get the consent and everything. Then to the police station. Police station, you will not have that kind of big officers in the night. Do we have that kind of officers in the night? All that small police only that will have in the office. So they will not understand the concept of organ donation, and they will not give us the intimation. We have to give the intimation. To convince that the police will take another time. Then again, I'm sure you have, you can imagine her list of challenges would go on, and I think many of you who would like to actually know what happens on the ground can meet her after the session. She's here even during lunchtime. Sure. So we will move on. We now come to an event that made news and headlines in Bangalore. It was called the Green Corridor, and this was created for organ movement, and I would request Dr. Bhagirath to brief us with this video excerpt. Next slide, please. Next slide, please. So before the video plays, let me say that time is the most important factor
in an organ donation. For example, I deal with heart transplants. So taking the heart from the donor and putting it into the recipient, including the travel time, all should happen within 4 hours. And remember that the recipient is in one place, the donor is in another place, there are logistic challenges. This is where the police comes in and provides what we call a green corridor. Simply put, what is a green corridor? You block the traffic wherever the ambulance and the police convoy is going so that there can be no stops, and most Video, of the please. time they are able to do it within 30 minutes. Please play the video. So this video is about 2 organ donations that happened in 2 different hospitals, and the police managed to reach both the hearts to Narayan within 30 minutes, and 2 different recipients, one age 42 years and another is an 80-year-old girl. Both got their organs, both are happy and following up with us today. This is the police at work. A big hand for the Karnataka police who helped us in the green corridor. So the route is mapped out. You can see that one hospital is far away. It joins the other ambulance and both of them come in the green corridor. You can see that they are one after the other and then reach Electronic City where Narayan is situated. 2 hearts, one behind the other. All done by the Traffic Police East Control. An army of policemen helped us in doing this. And you can see the ambulances rushing through. Here's the organ coming into the ambulance. This is our team, the second organ in the second ambulance, and here we go. This is on the nice road. Time is crucial. Many times we've had, once the people understand, most of us are irritated that traffic is stopped, but once they understand that organs are going to save somebody's life, we've had actually people putting flowers on the ambulance. This is a divine thing. So half a kilometer to Narayana left. You can see them entering our hospital. And organs are then transported immediately without wasting any time to the donor who's ready to receive it. So one team retrieves and one team puts the organ in the recipient. Thanks to the Karnataka police. Next slide, please. So whenever we talk about the heart, there's always excitement. But let me tell you that God has given us 2 kidneys to also have excitement, because you can always donate 1 kidney while you are alive, which you cannot do with a heart. And next slide, please. So this is how a donor's kidney is taken out, only when it is safe for the donor, and transplanted in the recipient. Next slide. So you see a child here. Next slide, please. A child has to be, or any patient with kidney failure has to be on dialysis for at least a month to get registered in SOTO. And this is a picture of a child who was undergoing dialysis. Next slide. So this is a video, but we'll not play it here. She is now doing well because she recently received a diseased organ kidney transplantation. And she mentions in this video that she is feeling good, she's going back to school, and she thanks the Disease Donor Organization for making this happen. Next slide, please. I would now hand over the mic to Dr. Bhagirath to give you a glimpse of what happens with diseased heart donation. Thanks, Arpana. So, fasten seat belts. I know many of you are hungry. Probably some of you are sleepy. I can see people yawning. But this next 5 slides in 5 minutes will wake you up. Let's start with what is heart transplant. Next slide. So, basically, heart transplant is for people who have a heart function, ejection fraction of less than 25%. Many children are born with complex congenital heart disease. You can't do any surgery for them. They are blue, and as the previous session mentioned, for most practical purposes, these children are heavily dependent on their parents. We have people who have severe chest discomfort due to blocked arteries, no angioplasty, no surgery is possible. Or you have abnormal heart rhythms, nothing you can do about it. So these are the categories who need a heart transplant. Next slide. So we start off with the basic ECG and X-ray. You can see that. Next.
This is an echocardiogram. This is the most important test that we do to determine what the patient's heart function is. Next. This is a 3-dimensional echo, a wonderful equipment that we have to assess what is the patient's heart function. Because remember, you're going to take out this heart and put a new heart. Is it justified? Is there a chance of any recovery of this heart? That decision has to be taken by us before registering this patient for a transplant. Next slide. We also do an angiogram and a PET study to see whether there is any chance of reviving this heart so that we can avoid a transplant. Not every patient needs a transplant. Many times if we do an angioplasty or a limited bypass, this patient will come back to normal. He doesn't need a totally normal heart function, but it's enough to survive without depending on anybody and living with dignity. That's the most important. Next. This is an MRI, the most important test that has to be done so that this heart is completely assessed and we understand that this is not enough to sustain the patient's life, and the chance of patient surviving for even 1 year is very bleak. These are the patients who need a transplant. Next. We do a right heart study, a cath study to assess what is the pressure. This test is done to assess who needs only a heart. In some patients who come very late to us, they need a heart and a lung transplant. This test helps me to decide who needs only heart or heart versus lung. Next. We have a team discussion. This is the various teams that are involved, a nephrologist, a gastroenterologist, hepatologist. The entire team sits and decides any particular problem with the patient, and then we register the patient. Next. And then the cycle follows. We inform the SOTO, and then the patient is registered. Then he gets officially into the waiting list, and then he is an official potential recipient waiting for a donor heart. Next. This is a fantastic video done by my mentor, Dr. P.V. Rao. You can see that this is a sternotomy. This is me doing the echo. New heart has arrived through the ambulance, which you just saw. This is in the solution, and the old heart is being taken out surgically. You can see the heart being removed. This is not for weak-hearted people. Here comes out the old heart. This heart had a function of 8%. Normal is 55 to 60. The heart is then sent for pathological examination. This is the heart removed, and this is the new heart, quarter the size. You can see that the surgeon is stitching it in. You have two ways. You can either stitch the veins or the chambers. You can see that this is the chamber suture being done by Dr. P.V. Rao. And then the final sutures in place. This is the new heart being stitched. Imagine the whole heart is changed. Yeah, and you'll now see that the teamwork, this is defibrillated and the new heart starts beating. Immediately a new life starts all over again. We've had patients who come with cardiac arrest. The heart has stopped. We revive them and get them for a heart. And I'll show you the story of such a patient. Came with a cardiac arrest, collapsed on the steps of the hospital, resuscitated him, revived him, he got a new heart, and you'll see him talking. Next. Yeah, so this is a wonderful technology. This is an alternative to the fast track ambulance. Many times the timeline is very, very small. And supposing you have a place not connected by air flight, then you have a box. This is called as a heart box. And you can actually keep the donor heart in this and make it beat till you reach the recipient. Imagine the heart is beating outside the body. This again justifies what is brain death. So you can see a beating heart is transported. Fantastic. With the donor's blood. And you can take this anywhere. You have 8 to 12 hours time. So if you have a patient who's in the remote part of Karnataka, in fact, we had one of the patients from Kashmir, and the recipient was in Tiruvannamalai. So it's such a distance, impossible to finish within 4 hours. You can use this box. Next. And this is my patient speaking to you. I think we'll conclude with that video. Please play the video, Prashant. This is my patient, Sriram Satish. Hello everyone. Cardiac arrest survivor, now with a new heart. From Bangalore, a heart transplant patient at Narayana Hridayalaya. I would like to really thank at He's the beginning intending to all the participate in staffs, the transplant not only Olympics. Doctors, every staff of this Narayana Hridayalaya to take care of me in this 16 weeks of journey in this place. To talk about 2 important days. Number 1, the first day when I met him, he told me there is a solution for my heart issue, which is a heart transplant. That's the day he made my life. And the second, the day when he called me and then said, hey, tomorrow is your heart transplant operation. My patient, Mr. Sriram Satish, aged 53 years old.
he was referred to me as a case of refractory heart failure. We evaluated him and found his heart function to be in the range of 10 to 15% on echo. We stabilized him and then performed a right heart catheterization study. Basically, this is a study that's done to identify potential candidates. Prashant, we can stop the video and move on for paucity of time. That was really thrilling. So to conclude, sure. It varies from one individual to another individual. We've had patients who had beating organs for a month. There are some who survive for a couple of hours. So it is very different, and particularly it also depends on other comorbidities that the patient has, like if he's diabetic, hypertensive, systemic illness. So in such patients, the organs cease to function a little earlier. There are some individuals, road traffic accidents, wherein they have no other medical issues. Such patients can go on for a couple of months. Most important for us to retrieve the organ is the blood pressure of the patient. Hemodynamic stability is important. You cannot take a failing heart and put it in a patient. Already he has a failed heart. So you need a good organ. This is the importance of the time factor. So to conclude, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ವರ್ತತೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನಾಂತರ ಅಂಗಾಂಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂಗಾಂಗಳ ದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುದಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಟೋ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್. And I would like to end with this note. Don't take your organs to heaven. God knows we need them here. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. On behalf of Dr. Bhagirath, Liji Joseph and myself, I extend our gratitude to Dr. Jayagori Hadigal, Dr. Girija, and the entire team of organizing committee and team of Jaya-Ho for inviting us and giving us a special opportunity to share our thoughts, to share our experience on organ donation with you all. You being an audience, not only as a part of Rotary as an organization, but as our community and as our society at large. Before I end, I would like to echo Manoj Desai sir's thoughts. Let us all imagine a day when every patient in our country whose organs have failed has equal and easy access to diseased organs. Thank you very much. Jaya-Ho. An absolutely fantastic, hair-raising session. Thank you very, very, very much for that. I request the audience to please give a big round of applause for this very educative, informative session. Thank you. May I now request the DG for her remarks. I request every one of you to stand up and give them a standing ovation. They have worked very, very hard all through their lives to be what they are, and they continue to give joy to so many people. Let us all help them do what they can. Thank you so much. Thank you, Arpana. Thank you, Dr. Bhagirath. Thank you, Ijamol. That was a wonderful session. I think it enlightened quite a lot of people, and you will have quite a few registrations in Jeevana Sarthakate. Yes, Nijamol? I'm sure you'll be happy after this session. Yeah, thank you. May I now request Assistant Governor Dr. Gurudappa Kasabi to please hand over a memento, token of our gratitude to each one of them. I also thank my Assistant Governors, Sunita Sridhar of Zone 8. 10. Zone 10, Shimoga, she's a quiet, unassuming lady, but does quietly all the good work of Rotary. And Dr. Kasabi, he is a very, very committed Rotarian and has organized the Preserve Planet Earth seminar at Shimoga in a beautiful way. I don't think we have ever had such a beautiful seminar.
Thank you, Dr. Kasapi. Thank you to the wonderful panelists and the assistant governors. What do you want? We'll take a moment to get ourselves ready for the next session. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Lovely session. ಎಂದಿರಕಣ್ಣ Keep it. Ada cakar ya? The sessions earlier have rekindled our knowledge on various aspects of service and projects. Now, ladies and gentlemen, it's time to loosen up. As Dr. Desai said in his remarks, haste raho, hasate raho. I call upon AG Dr. Shashikanta Karinka and Interact Chairperson Ms. Sri Raksha to escort cinema artist Sri Doddanna onto the dais. Do we have Interact Chairperson Ms. Sri Raksha here? Please welcome Interact Chairperson Ms. Sri Raksha. DRR Sri Raksha from Manipal MJC College, Manipal Pre-University College. Chairman, Interact Chairman. May I also I'm Sri Raksha Hegde, District Interact Representative. May I ask DRR Malas also to be on the dais, please? Thank you, sir. Much before stand-up comedians made their way to laughter shows, there were stalwarts like Sri Doddanna who made us laugh through their extravagant
comedy. I now request Rotarian Dr. Virupaksha Devaramane to introduce Sri Dodanna. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟಿಯ ಮನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ವಿಲನ್, ನಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ, ತಂದೆ, ಮಾವ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಮೇಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದೇ ಸಂತೋಷ. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೋ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಪರತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2012ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್, ಹೀಗೆ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಭಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿನ ತಗೊಂಬಂದು ನಗಿಸು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಗೆಪಾಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿದಲಾದ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಂತಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಂದೆ ಏನೇ ಒರಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಅದೊಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಳೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರ ಆಡೋ ಭಾಷೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಂಜಾವೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ್ ಸುಜ್ಞಾನರ್ ಸುಭಟರ್ ರಣಕಲಿಗಳ್ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರರ್ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಸಂಪನ್ನರ್ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನರ್ ಸುಭಟರ್ ರಣಕಲಿಗಳ್ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರರ್ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಸಂಪನ್ನರ್ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರ್. ಇಷ್ಟು 6 ಗುಣಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಕರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂಜಾವೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಕವಿಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ತೆಲುಗು ಕವಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇವ್ಗ ನಿಮ್ಮಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಗ್ಗಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರತಿಮ ಕವಿಗಳು. ಆದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗ. ಅವನು ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು. ಅವರು 9 ಜನ ನವಮಣಿಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡೋರು, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೇವುಕ ನಿಮ್ಮಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರುವು ಅಧ್ವಾನಂ ತೆಲುಗು ತೇಟ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪರಿಮಳ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ,
ಜಗತ್ತಿನ 3 ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 430ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2000 ವರ್ಷದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು 7000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಜನೇಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಭೀಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು? ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮದ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಇವನು ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ತರೋಕೋಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಕೂತಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ನೀನು, ಏಯ್ ಮುದಿಕಪಿ, ಬಾಳ ಮುದ್ರಕೋ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಯುಗದವನಲ್ಲಪ್ಪ, ಓದು ಯುಗದವನು. ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ವತಾಕಾರವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನಂಥ ಅಜಾನುಬಾಹುನ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಾಂಡವ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಾಂಡವ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೋ ಮಲ್ಲರ ಮಲ್ಲ, ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ, ಅಸಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅಸೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಬಾಹುಬಲದಿಂದ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ತಾಯಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಂದು ಎತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನಗೇನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಬದಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನಾನು ಈ ಯುಗದನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದೊಂಚೂರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಬಹಳ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಗದೆಯಿಂದ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ತಾನೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ವೀರಗಾಸೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣ ಅವನು, ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣ. ಆವಾಗ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸೋತು ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನಾರು ಏಕಿಂತು ಎನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಗರುಡನು, ಗಂಧರ್ವನು, ಕಿನ್ನರನು, ಕಿಂಪುರುಷನು, ಸಿದ್ಧನು, ಸಾಧುಡನು, ನೀನಾರು ಏಕಿಂತು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ ತಂದೆ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಣ ಯುಗದ ರಾಘವ ದೇವನ್ ಓಲೆಕಾರರು ನಾವು, ಸುಗ್ರೀವನ ಪರಮ ಸಖ್ಯರು, ಪವನನಿಂದಂಜನೆಗೆ ಜನಿಸಿದೆವು ನಾವು, ನಿಮ್ಮೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಣ ಯುಗದ ರಾಘವ ದೇವ. ರಾಘವ ದೇವ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೊರೆ, ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ. ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ 65ನೇ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವನೇ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ನಹುಷ, ನಳನ ಮಗ, ಅವನ ಮಗ ದಶರಥ, ದಶರಥನ ಮಗನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಣ ಯುಗದ ರಾಘವ ದೇವನ ಓಲೆಕಾರರು ನಾವು, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸುಗ್ರೀವನ ಪರಮ ಸಖ್ಯರು, ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಒಳಗೆ. ಪವನನಿಂದ ಅಂಜನೆಗೆ ಜನಿಸಿದೆವು ಮೂಡ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಪಾದನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾನಂತೆ. ಆವಾಗ 2 ಬೊಗಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕನ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಅಣ್ಣ ಮಗನೇ, ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿರಹಂಕಾರ, ಒಂದು 10 ಅಡಿ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ,
ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರನ 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟವನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇನಾದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಮತೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ವೀರತ್ವ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು, ಕರಿಯ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಮಾತು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು, ನೀವು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೋವಿಗೆ ನಾವು ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ ದಿಲೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಜನ, ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ, ನಾವು ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರತು ಗೋವು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೂ ನಿಯತ್ತಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತ ಅಂದರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ದೇವರು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮನೇ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರನ್ನ ಅಂತ, ಕವಿರತ್ನ ರನ್ನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕವಿರತ್ನ ರನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಆ ಸುಖನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪಾಲುಂಡು ಮೇಲುಂಬರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ, ಷಡ್ರಸೋಪೇತ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲುಂಡು ಮೇಲುಂಬರೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಶವ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು ನೀವೆಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡನೂ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಬೆಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶವವನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಎಂಥ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಂಥವನಲ್ಲ, ಸಸಾರ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಸಸಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭೂಮಿ 3 ಪಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ, 1 ಪಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂದೇ, ಹೋಗು, ನಾನು ಸಸಾರ ಪೃಥ್ವಿಗೊಡೆಯ ಅಂತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಎಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಮಹಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಟನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಂಗೇ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೆ. ಶಂಕು, ಚಕ್ರ, ಗದೆ. ಶಂಕು, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ತಾವರೆ ಹೂವು, ಇವು 4 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇವು 4 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕವಿರತ್ನ ರನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತಾನೆ, ಹಲೋ ಚಕ್ರಾಂಕುಶರೀಕ ಪದತಲದೋಳು.
ರಾಜನಿಗೆ ಏನೇನು ಇದಿರಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಕುರುಹುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಒಣಗಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಮ್ಮನ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನನೀ ಸ್ತನ್ಯಮನುಂಡೆ ನಾನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸ್ನೇಹ ಹೆಂಗಿದೆ. ಜನನೀ ಸ್ತನ್ಯಮನುಂಡೆ ನಾನ್ ಬಳಿಕೆ ನೀನ್, ಬಾಲತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ವಿನಯೂ ಲಂಘನವಾದುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮರಸಂ ಸೋಮರಸಂ ದಿವ್ಯಾದಿ ಭೋಜನಗಳಂ ಮೊದಲ್ ಪೀರ್ದು ನಾನ್ ಬಳಿಕೆ ನೀನ್. ಮರಣಕ್ಕೇಕೆ ನೀನು ಮಿಂಚಿದೈ, ಮರಣಕ್ಕೇಕೆ ನೀನು ಮಿಂಚಿದೈ. ಕುಪಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೂಳ್ ಸೂಳ್, ಇದೊಂದು ತಡಮ ಆಯಿತು ಏನದು, ಇದೊಂದು ತಡಮ ಆಯಿತು ಏನದು. ಇದರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಜನನೀ ಸ್ತನ್ಯಮನ್ನುಂಡೆ ನಾನು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೇ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಕೊಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಊಟಗಳು, ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಊಟಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಲತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ವಿನಯೂ ಲಂಘನವಾದುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ತಿರುಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಯಾಕೋ ನೀನು ಮುಂದೋದೆ, ಯಾಕೋದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅವನು ತಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು, ನಾನೇ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೆಯ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಓದಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಂಥವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ನೀಚಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಏಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಜನ. ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಬದುಕಿರೋ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಸೊನ್ನೆ ಕಡ್ದಿದ್ದಂತಹ ದೇಶ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಇದ್ದು ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಪಣಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಗೀರಥ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಹಠವಾದಿ ಭಗೀರಥ. ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಭಗೀರಥ ದೇವಗಂಗೆನ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದವನು ಭಗೀರಥ. ಈ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದ ಭಗೀರಥನಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸತ್ಯವಾಗಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿವಸಗಳುಂಟು ನಮ್ಮೂರಿನ ರತ್ನ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿವಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಂತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮನಿಕಂತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಊಟ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಗರ್ವಿ, ತುಂಬ ಸರಳತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆ ಕಳಿ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮನಿಕಂತೀವಿ, ನೀವು ಮನೆ ಕಳಿ ಅಂದು. ಇಲ್ಲ ಮನಿಕೊಳಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಭಯ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಹಾನ್ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯ. ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ
ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋರು ಅಂದರು, ಏನು ಗೊರ್ಕೊ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಏನು ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ, ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಪ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೂಗಲಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡೋದು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ವರೆಗೂ ಕೂತಿದ್ರು. 4:15ವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತಂತಂದೆ, ಆಯ್ತಾ ನಿದ್ದೆ? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ತಿಲ್ಲಾನ ಹಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ದವ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ತಿಲ್ಲಾನ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟು ನಿಗರ್ವಿ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಆದರೆ 1:15 ಹೋಗಿತ್ತು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಶ್ವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಮನೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಉರ್ಲಿಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೆಳವರ್ಗದ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಘಮ್ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬಂದು, ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಅಂದರು. ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಏನಣ್ಣಯ್ಯ? ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪೆಸರು ವಾಸನೆ, ಘಮ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಳು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೀದಾ ಇದ್ದೊಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಒಂದು 50-55 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದಲೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣವ, ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಕಣವ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯಪ್ಪ ಏನು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ಸಾರೋ ಉಪ್ಸಾರೋ ಮಾಡಿದಿರಾ ಗಮ್ಮಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರು? ಅಣ್ಣವರು. ಯಾವ ಅಣ್ಣವರು? ರಾಜ್ಕುಮಾರು. ಆ ಅಮ್ಮನ ಸಡಗರ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇನೆ, ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಾನೆ, ಬಾ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಕಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸಾರು ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲಾಣೆ, ಅವರು ನೋಟನ್ನು ನೋಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಟೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಡವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ತೆಗೆದೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾರ, ದೇವ್ರ ಮೆಸ್ತಾನೇನಪ್ಪ, ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಗೋಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಎಳೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಾತು ತಪ್ಪಿ ಅವರು. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂದರ್ಭ. ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಾಗಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಕಣವ ಅಂದಾಗ ಆ ಅಮ್ಮ ಮಡ್ಲೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಡ್ದಂಗಿದೆ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನೋಡುವಂಥ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಯಾವ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಸಿಗಾಕಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದರ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ವಿಷ್ಣು ನೋಡೋ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಒಬ್ಬ ಶಂಕರನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಳಗೋವಂಥ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೃದಯವಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಬರೀಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಂಬರೀಷ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯೋ ಅಂಥವನು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋನು, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 96% ತೊಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಾಯ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡು, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಓನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವ, ತುಂಬ ಬಡವ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 300 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ಎಕರೆ ತಗೋ ನೀನು, ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ಯಾ, ನಂತ ಜಮೀನು ಐತಿ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳಪ್ಪ. ನಾನು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅವನ್ನ ಒಡೆದು ಆಚೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಏನೇ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಭಾಳ ಹೊರಟು ಮಾತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವನು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನಂತ ನೋಡೋ, ನಾನೇನು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಆಚೆಗೆ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ದ. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಇದು ಏನಿದು ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ, ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯ ಹೇಳ್ದ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ. ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ಆ ದುಬೈ ಹೌಸ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಕತ್ತೆನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲಿ ಎಸೆಕ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಹೋಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೈದ. ಬೇಡ, ಅವ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾಕಂತೆ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಬೇಕು ಬಳಿ ಮಗನೇ, ದೊಡ್ಡ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲಿ 3, 6, ಬೇಡ ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ 10/10 ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋ ಜನ ವಾಗ ಬಚ್ಕೊಂಡು ಅಂದ. ಅದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಸತ್ತು ದಿವಸ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ನೋವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಿದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ. ನಾವೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10 ಜನ ಬಿಡದಿ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರ ಸೇವೆ ಭಾಳ ಅಮೋಘ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಕಾರ್ವಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋದು. ಅದೇನೋ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮರಳುಗಾಡನ್ನು ನಂದನವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ, ಆದರೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲಿಂದ ತತ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಯಾರೋ ಸತ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೇಶ ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 1,000 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1,000 ಕಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1000 ಅಂದರೆ 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. Though I can't speak Kannada fluently, I can understand a little bit. It's a beautiful language. The reason why I'm saying is, Sri Doddanna has inspired me to learn to speak fluent Kannada now. Dhanyavada, sir. I would request Dr. Virupaksha Devramane for the closing remarks. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬರೀ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಬರೀ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತವಾದ ಬದುಕು, ನಿಗರ್ವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಈ ನೇತ್ರದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ರೋಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಸಿದಿರ. ತಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I now call upon AG Dr. Shashikant Karinka to hand over a token of our gratitude to Sri Dodanna. Privilege to DRR Malasa for the announcement. Good afternoon to everybody present here. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಅಂತ. ಐ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. So it was wonderful to be a part of this. Thank you so much for giving us this opportunity. Thank you. I am Rotractor Mahalasa Kini. I am the District Rotract Representative for RID 3182 for the year 2022 and 23. Thank you. I hope after this delicious lunch that you will be having, we'll see you soon again at 2:30, because we Rotractors are put together a special fashion show for you all. So see you all soon. Thank you. May I request Interact Chairperson Ms. Sri Raksha to say a few words on the work that you have done. Good afternoon, one and all present here. I'm Sri Raksha Hegde, District Interact Representative of Rotary District 3182 of the year 2022-23. I'm really happy to be present here. Thank you for inviting me for this auspicious occasion. Thank you. There's a popular saying that goes, everyone you will ever meet knows something you don't. May I ask AG Dr. Shashikant Karanka to hand over memento to DRR Malasa and Interact Chairperson Ms. Sri Raksha. Thank you very much, sir. We all know that you might be hungry now, and of course a sumptuous meal is waiting for you. Please enjoy the delicious menu and not just eat, but build up a conversation with someone you don't know. I request our DG to adjourn the session. Let's meet again at 2:15. Thank you very much. Lost and found, there's a mobile with a black leather case with a magnetic button. The owner, please come onto the stage to claim it. Announce to collect their delegate kits also as early as possible till late evening.
Ladies and gentlemen, please collect your delegate kits as early as possible. Please collect your delegate kits as early as possible. Hello. Hello.
awesome work.
ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿ ಕನದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಹೊಮ್ಮುವ ಚೆಲುವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೂಪ ಮಂಗಳ ದೀಪ ಆನಂದಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾವ್ಯವನಿ ಬರೆದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೀಸಿನರೈ ಗಾನವು ನೀನಾದೆ ನನ್ನೆದೆ ಸ್ಪಂದನ ನಿನ್ನದೆ ಚೇತನ ಪ್ರೇಮದ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಾವನಾಟ್ಯವಾಡಿದೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿ ವೈಭೋಗ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಷೇಧ ನೇರಿದಂತಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದೂರದ ಹೃದಯಗಳ ಸನಿಹದ ಬೇಗೆಯಲಿ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಮುಗಿಲನು ಸೇರಿದೆ ತೀರದ ದಾಹದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಮೇರೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ತುಡಿತವು ತುಂಬಿದೆ ಯಾವುದೋ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತೂಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮದ ಜೋಡಿ ಬಾಳಲಿ ಕೂಡಿ ಆಯಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಷೇಧ ನೇರಿದಂತಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. DRR ಮಹಾಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಕವನದೊಂದಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು ಆರಾಧಿಸೋ ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ
ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು, ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು, ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆ ಇರೆ ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ತಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು, ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು, ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಮನ KG ಉಷಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಟರಿಯಿಂದ. ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚನ. ಸ್ನೇಹ. ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ, ಸುಮಧುರ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತ ನಾವು, ಮಮತೆಯ ಸಿರಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತ ನಾವು, ಮಂದಹಾಸದಿ ನಸುನಗು ಬೀರುತ್ತ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ. ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ಏನೇ ಬರಲಿ, ನೋವೋ ನಲಿವೋ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತ ನಾವು ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ. ಏನೇ ಬರಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುತ್ತ ನಾವು, ಆಶಾಭಾವದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ನಾವು ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಾವು, ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯುತ್ತ ನಾವು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತ ನಾವು ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, once again welcome to this beautiful afternoon. Well, I know it's a bit dreary and lengthy afternoon, but we are ready with something special for you, a fashion show by DRR Mahalasa and her team. Please put your hands together for the fashion show now on the stage.
Hello. There's a technical glitch and we'll be starting very soon. Okay. After the fashion show, we are having talks by Pavitra Muddaya madam and our very own DC Kurmarao. And after that, it's all yours. And please be available for the wonderful program coming up on this stage in this evening by Alwas. ಆಳ್ವಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ನೆನಪು ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿರುವ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ DRR ಮಹಾಲಸ ಮತ್ತು ತಂಡ. The jewels that they are wearing is sponsored by Abharana Jewelers, and they have given us 6 or 7 nice beautiful necklaces today which they will be wearing, and it has come with all big of what do you call them, all security. It has been here, so we are now, the stage is going to be filled up with millions of diamonds. All credit to Abharana Jewelers. Thank you, Madam Sandhya. I don't know if she's here. Come Sandhya, come onto the stage. Come. They will know whom to kidnap. Come first. Is it ready? Your music. Manasa. She is Madam Sandhya Abharana. She is sponsored also for this event, and not only that, she has given the... She is, Zone 4 is, AG is reminding us, she is a Rotarian from Udupi Club, and all the more reason we should honor her. And thank you, Madam, for all this gracious gift. Ready, Malasa? Yeah. Thank you, madam. And here comes Styling Tomorrow, a sari saga with Ghar by Malsi and co-sponsored by Abharana Jewelers. Music. बरखा की रुत आई झूला झूलाए अबुआ की छैया बरखा की रुत
झूला झूलाए आंबुआ की छैया में पंख लगाए बरखा की रुत आई
Thank you, Mahalasa, dear, for this district. Put your hands together. Chappaleya Saddu Barli. That was a wonderful show, Mahalasa and team. Thank you very much. A very good afternoon, everybody. This a sari saga where we are imagining a styling tomorrow. I would firstly like to thank our DG, Rotarian Dr. H.J. Gauri, and Dr. Girija ma'am, and the entire conference committee for giving us this opportunity. When they first told, I thought, okay, let me include all the Rotractors. So, guided by our love for Indian textile and art, we have curated looks inspired by various professional attires. We have everybody from a fisherman from the coastal belt, a Banarasi panwala, a politician, a pandit, and everybody in between. Here, we have tried to bring different professional attires worn by men and women from a generation where sustainability was a way of life. Bringing it to our own creative and modern touch, we have tried to put together this act for you. It is also my great pleasure to announce that there are 16 Rotractors here from RID 3182 who have walked the ramp, and I would like you all to give a huge round of applause. I would like to specially thank Mrs. Sandhya Kamath, Rotarian Sandhya Kamath, and Abharan Jewelers for sponsoring all the beautiful silver and gold jewelry that we are wearing today. Thank you so much, ma'am. You've brought the glitz to the glam that we've tried to portray here today. Finally, thanks to everybody. Hope you enjoyed our little fashion show. Thank you so much. Can you please play the music for us to exit? Good afternoon, everyone. Moving on to the next session, I request AG Rotarian Preeti Mohan to escort the dignitaries to the dais. Pavitra Madaya, our beloved DG, District Rotaract Representative Mahalasa,
I request Mahala Sakini to join. It's my pleasure to introduce the resource person, Ms. Pavitra Madaya. She is highly dedicated to preserve textile heritage and empowering weavers through her work. With 49 years of handloom design and development and supporting weavers, she has established Weimar, a home store, the Weimar Handloom Foundation, and she is also the chief curator of Weimar Museum of Living Textiles. That's the only museum in Karnataka to showcase the common man contribution to Indian textiles. She has provided the livelihood, skill education to rural women, distributed COVID-19 relief to over 5,000 people. She received various recognitions and awards, including Ashoka Innovators for Public Award. She is also associated with late Kamaladevi Chattopadhyaya and Ms. Pupil Jaikar, the donor of India's handloom. With this, I present Pavitra Mudaya. Thank you for the opportunity. Good afternoon, everyone. Thank you for this great opportunity. Thank you, Dr. Gauri. Thank you, Girija, and the entire team of Jaya-Ho. You all have done such a fabulous job, and I feel very privileged to be among all of you doing so much of great work. I think first thing that resonates with me is the mission of what Rotary does. That's a lot of things that we practice also in my 49 years, and I think that's something that's touched my heart. And that's why I could say my medium is textiles. So it has to do with our cultural legacy, and it has to do with livelihood. And that's a very important part of our culture. Actually, our civilization has been built on our textile legacy of 4,000, 5,000 years, and we have an unmatched legacy anywhere in the world. The biggest thing is, I think it's time, and we should protect and preserve it if we have to leave something for the next generation, leave a better planet, and create dignity of life with livelihood opportunities for everyone who doesn't have a job. This is one of the only fields where we meet most of our SDG goals. The international world can talk on sustainability and SDG goals, but in handlooms, we meet at least 9 out of the 17 goals. And that is very important. I mean, we have something in our backyard, but it's time we took advantage of it. I think if we could have a slideshow, let's see that. This is just a brief little thing about the Weimar Handloom Foundation. So we began Weimar, a little bit about us, with my mother and me in 1974. What started as a financial necessity because I lost my father grew into something much bigger. So we started slowly a revival, and we were very blessed that we had people like Kamaladevi Chattopadhyaya and Pupil Jaikar. So it was a great support system. Once we were a little established in our business, we started doing a lot of revival. Slowly, with whatever was available, we were able to make an impact. And today I can look back and we see these huge figures across the country where I've done design, and it's impacted, and it has gone on for so many years because we never kept a track on statistics. All I can look back and say this was the design that I gave, went into the market, went into production, and went into lots of small villages that put food on the table to a lot of people. That is the reason I think I'm still relevant today. So about our value chain, you could see the same thing, what we talk of circularity and sustainability. Next. Yeah, so on the way, we've started a lot of welfare programs, and our philosophy, like what Rotary is, how does it benefit everyone? What does it do? So our philosophy was, if it benefits me, it has to benefit you. Our first step in doing design was to put food on the table and then allow them to grow without having my name. Once they have that financial and food security, then you can think of creativity. No man can think of creativity on a hungry stomach.
And that is something, sadly, if you have the skills but you don't have the resources, that is where we need to step in. Yeah. We've done one welfare program in Gadag Bettigiri during COVID relief. We were doing a lot of COVID distribution. So we taught hand embroidery to people in Gadag Bettigiri, the women. Besides, right now, recently, I've been involved in the Kurba community of Kari Kambli in Belgaum. So we normally try to bring design intervention, keeping their own skill in place, just looking at how we can use design to create a long-lasting impact through market. Yeah, Kargaon is the place that I'm working. Yeah, I think all these is there. I don't want to take up too much time. Yeah, we'll go to the next one, Prashant. So the topic for today that I've chosen is handlooms, keeping memories alive. So I'd just like to ask you a question. What are your most treasured memories as a child, in your childhood? What I would guess is in your childhood, most of us will recall about our mother or our father with great love. Along with the memory of your parents and your aunts and your grandmother, what else comes to mind? I think what comes to mind is the feel, the touch, the sensation when you hug them, you sleep with them, or you cry with them. The first thing is about cloth. Okay, and that's a memory that stays right through till the day we pass from this world. So cloth is a very, very important part of our culture and a part of the culture all through the world. Because one thing I think we have to be grateful that we've had the opportunity to be clothed, live a life of dignity. Just imagine what kind of world we would live in if we had no clothes to wear. So if we didn't have the handloom weaver to weave our clothes, what would we be today? Today, machine has replaced handlooms, so it's a different thing. But earlier, there were no machines, so everything was done by hand. And I can tell you this one thing is, see, from the time a child is born, it's swaddled in cloth. Normally, it's old cloth that's passed from an aunt or a grandmother because that's the best thing for a newborn baby. And then the next thing is also the nostalgia and the recall. What do you recall? Every event in your life, you will imagine and say, my mother wore that sari. My grandmother had that softness. Her silk was soft, her skin was soft. And it is always, whenever you recall anyone, cloth is always tied up with it. You know, that is what is important, whether a child makes a tent from her mother's old saris, or whether she makes a kaudi as a quilt, not to waste, or she pretends that she is a bride. Most people have all grown up with looking at textiles and saris and cloth. Next. I'm going to tell you a little story about how the first cloth came. So there are different stories across India in different regions. I'm just telling you the one in Karnataka. So people were clothed in bark and leaves. So they prayed to Lord Shiva and said, clothe us. So Shiva said, if I do give you a way to make cloth, you must give me a promise. Whatever textile and cloth comes out of the equipment that I'm giving you has to be as beautiful as Mother Parvati. That was a promise. So he said, you promise me, then I'll give you that. So he created a god called Jiveshwara from the back of his tongue, and he gave him the 7 colors of the rainbow and different instruments of the loom, which was put together, and they wove. What do you think the first fiber was that was woven for fabric? So it was the lotus stem that comes out of Vishnu's navel. Why is lotus so important in India? I mean, it's part of our mythology, history, and any kind of a story. So the idea is live like the lotus in muddy waters. The leaves and the flowers don't get dirty. So live like that in the muddy space of the world. But keep your head up, keep away and above, and aspire to move up. Be like the lotus. I mean, that is a thing that is always told to us, live like that. Live with all the issues in the world. But be beyond it and grow and aspire to reach up. So that is why lotus is a very important thing in
Indian philosophy, there is so much tied up to it, and there are a lot of stories and mythology that can go on about these issues. And today, lotus silk and lotus fiber is one of the most prized things because you get very little quantity, and to weave it requires a lot of skill. The other thing at this point of time is in different aspects of it. Today, the weavers of India have always kept the promise that they gave to Shiva, because we've got unmatched textiles that were just fabulous in the world. So at one time in Rome, in 77 CE, Pliny said that why are we spending so much gold on unaccounted luxury? So cloth was seen as non-productive luxury because the entire world was buying from India, and so we were getting richer and they were getting poorer only because of our fabric. So just imagine the kind of things we've had. Okay, next I want to talk about the importance of fabric in worship. What is fabulous in India is it's a multicultural society that allows everyone to function and grow in their own way. And I think that is just the beauty and our luck to be in a country like India. Why is it so important that fabric plays a role in place of worship? So from the time a child is born, you tie a thread around its wrist, on its leg, on its waist. You offer a sari to a goddess or to a god when a wish is fulfilled. So everything has somewhere a story that comes back to cloth again. And it's across all cultures, whether it's in the dargah, whether it's in the temple, or whether it's in the church. Somehow there is a representation of cloth that we connect to the Almighty, and that is what is important. Go to the next. So earlier, there were only two ways of earning a living. One was agriculture, and the other were the handlooms. So weavers always referred to it as agriculture and handlooms were the two eyes of society. This is much before machines came to be. So you needed food, so you needed the farmer. You needed to be clothed, so you needed the weaver. What has happened, a sad thing is agriculture, we still need food. That can't be replaced by machines totally. But the handloom has been replaced by machines. And that has created a thing that we call the sunset industry. That is the term that they use. But actually, we should be calling it, an industry that can continue and continue. If it's continued for 5,000 years, we need people like you to support the handloom industry, to be aware of it, and to see that they have jobs using handlooms. So when you talk about handlooms, what has happened is, when a man weaves, he always prays and starts a fabric before he weaves a sari. So I just like to tell you a little point of it. You would find a lot of philosopher, guides, and saints who have been weavers. Foremost is Kabir, that most of you have heard of. But in every state, we have a saint. Like in Karnataka, we have Dasamaya, who was there much before Basavana. They say that Basavana was inspired by it. And all the lessons and poetry that came out was just from the system of weaving. So what does weaving actually teach you personally? So while putting the threads together, it teaches you to have a focus. It teaches you to have a goal. You cannot afford to make a mistake because it becomes a defective thing. Once it's defective, it's a loss for the weaver, and he cannot afford that kind of loss. So he's giving it his all, concentration of body and mind while doing it. The next aspect of it is when a thread breaks. This is the beauty of it. You know, when threads break, because it's cotton or silk, they break. They join it back together. So this you can liken to life. We have relationships and we go on in life. But when a thread breaks, the weaver joins it. Similarly, in our life in relationships, when something breaks, we join it and go on. We don't just leave it and go. And an interesting thing is, how do they join threads when they're broken? So there is a story about Rama looking for Sita, searching for Sita when Sita was lost. And he came across a group of weavers who were crying. And when he asked what happened, he says, our warp threads are all broken because a Vimana came down, and with such force, it broke our threads. So he was so grateful. He said, thank you, at least now I know my wife has gone in a certain direction.
So the weavers have seemed to have told him, you've got what you wanted, but what about us? We are losing our livelihood. So he said, just think about me, meditate, and what is available in the house is ash. Take the ash, use a little bit of water, think of me and join it. And you won't believe, even today, the weavers join threads by using ash to put it together. I mean, it's strange how mythology, philosophy, everything comes together with the thread. And the last part of weaving a sari is the weaver knows he's never going to get it because he cannot afford to have that loss of income. So it teaches you detachment, and this is what all our philosophy teaches us. We work, give your 100%, but you have no right to the fruits of action. And this is exactly what happens. He has no right, he doesn't get the textile, but he's giving his 100%, and that's why textiles, especially in India, are so prized, handloom textiles. Okay, next we can go to them. So when I talk about SDG goals, sorry that I'm going a little fast because I'm aware of the time. I don't want to take up the time also. So the SDG goals, I just like you to run you through briefly. So where is it? When I say number 1 is no poverty. So it's a choice for us. Anyone who weaves doesn't need to be in poverty. The only way he is in poverty is when the public, you and me, bargain with him, tell him to discount it, tell him just because he can't talk English and he wears no shirt, we think it's a right to ask for that discount. We will never go into H&M and ask for a discount. So my one request to all of you is, unless you get a discount from any big multi-brand, don't go to a weaver and ask for a discount because it's his livelihood. It is also a respect that you keep on bargaining and then you get him down to nothing. And one thing you remember, all the fabric that comes from a machine has no soul. It doesn't come with blessings. Anything that you get from a handloom weaver comes with his blessings because he thinks it's God's work. So that is something that I think as people, all of us can support and see it. Okay, there is zero hunger. However poor a weaver is, I've seen it in my 49 years, they're so warm, they're giving, they share. There is nothing called hunger. Even if there is minimal in the plate, they're willing to share with you. And these are kind of human values and human things that I'm very lucky and blessed. God has blessed me that I've been able to experience these things. Even if they call you for lunch, all that they can give you is dal rice, and the only extra advantage is an apla. That's the level of poverty you see. And talking of poverty, I did a training program in a lot of small villages over the years I've done. And while I was calling out the names, one lady's name wasn't there. And so I called out, somebody else said, Na tumba badatana nanna karkoli. I said, okay. The next day when we started this program, this woman comes with one child on her hip and another child. And she says, I'm coming for the program. I said, sorry, we are full. So she shouted at me in Kannada and she said, Badatana andre ningen gotu. I was shocked in my life till then. We take it for granted that we have so much of privileges and benefits, So till she told me, but have you ever put your child to sleep on an empty stomach? I just shook me to the core, and I just came back to the room of 20 women, and I said, what do I do? Because this was the first time I was doing a government program. So I was a little worried about the protocols and this. Without a hesitation, these unlettered, uneducated women in Horekere Devarapura said, Nam stipend 10 rupai, 20 rupai kodi, madam, no problem illa. I really think it's amazing that you have the kind of courage. You are in a bad shape, but you're willing to share, you're willing to give. So that kind of sensitivity that I think is one of my great takeaways that I've had with all these years, They just don't hesitate. And so we accommodated the two women. Even in COVID, this was the same thing. We sent ration to one place. The weaver would say, Namk saku, bere aurge kodi. And another thing is, so when we did the COVID ration, my point was, for 10 people, I said senior citizens have to be given. So I told this lady in Kaitun, where they make kota saris, I said, for the senior citizens, I'll give you the transport charges. So she turned around and said, Allah has given me legs,
and you're making a mockery that you're going to pay me transport to go. This is a way for seva for me. Why should I do it? These kind of things that they have, that internal understanding and human value is something that can't be taught, you know, and people like us from the urban areas, it's shocking that on a regular basis, these are things that have given to me, and I think it has enriched my life a lot for all that. So the next point of thing is good health and well-being. So what do you talk about good health is work conditions, not factory conditions. So if a weaver, he weaves in his house, he is able to manage his home, he is able to take care, he's able to go for an emergency. You're not sitting like a cubbyhole in a factory. Sound, pollution, food, what do you get, everything. So the well-being and good health is something that we take for granted, but it's available in the handloom space. Another thing is gender equality. What is gender equality? All the pre-loom work are done by women. Without a woman, a handloom doesn't go ahead. Because the man may weave, but all the putting the tara and the bobbins and all the pre-loom activity is done by women. So I'm saying women are the backbone of this industry. So there is gender equality, and I think with time and with the next generation where there is a great hope, I think that is something we are aware of and everyone's working towards, so hopefully it'll come true. But in the handloom industry, I have not seen kind of total discrimination, ill-treating of women, dowry deaths or burning, things like that that you keep reading in papers. I haven't seen that. Then decent work and economic growth. Why do we all work for economic growth? We want to put food on our plate, and we need a decent work environment. So economic growth is totally up to you. You want to work, you get your money. If you don't want to work and you want to be lazy and grumble about things, then you don't get work. So it puts the thing in your court saying, you want a better life, you work. The only thing is handloom is, it's not just about him. Because unlike agriculture, we need a consumer. We need someone to buy our things. So that's all I say. That's where we come in as a society. If we can be sensitive to what they are doing and give that support to the market, then it becomes an added advantage. So what is the inequalities? When we talk of inequalities, which is an SDG goal, is there is not too much of a mark. You know, as I said, all over the world, there is a response and a demand for handloom goods. It's in India, ever since independence, we've put it as a discountable good. The minute we see handlooms, 20% discount. So we've grown up thinking if it's a handloom, I am entitled to a 20% discount, which is a wrong policy. Slowly, hopefully, I hope at some point of time we can do, because we go abroad, we buy all, we pay an arm and a leg for something handmade in Italy. But when our same weavers do it, we don't think they're worth that price. Why? Because just that they can't talk English, or just that they don't have the style to come and sit in a big conference. But the kind of wisdom they have is far superior. But again, it's back to society. We've kept them unlettered. So how are they to tell you and me, what is it? You can't. Okay, so sustainable cities and communities. The handloom industry doesn't allow distressed migration. Why are cities so crowded? Because everyone wants to come to Bangalore. Everyone wants to go to Mangalore. Handloom encourages you to be in your village and create your own livelihood. We do not have to have distressed migration and living under such awful conditions under somebody else's roof. So when we talk of community living and crowding in our cities, here is a solution which we can have. Then responsible consumption and production. Handloom is what you talk of. Everyone, the world is talking on slow fashion, buy slow, consume less. Handloom, by way of its nature, produces slowly, so the consumption is slow. Like she's saying, her sari that she's wearing is her mother's sari. So something, and saris is a generational thing that we can pass from our mothers, grandmothers, and still wear. So the production is low, consumption is also low. And if it is tied up with natural fiber, cotton, silk, wool, there's nothing like it because it can go back into nature. Then there's a climate change. Why is the climate affecting us?
because we don't use machines. So there's no carbon footprint going back and forth. It's like farm they grow the cotton, they make it, they can weave it. So we don't have issues on all fronts. And in a place like Mangalore, I worked in these areas like Haleangdi, Basrur, Kundapur. So in a place like just outside your place, Pani Panje is very common. Why is it all of you can use that as a toweling instead of our turkey towels and conserve energy? But we don't. We've still got this Canolian hangover that we need turkey towels. You know, next. Go to the next, yeah. So I'm talking of circular economy. These are all big words that they use all over the world. When we talk of circular economy, what does it mean? We grow the cotton, you can sew, you can weave, you can wear, you can patchwork. We make kawdis, and we can pass it down to our next generation and put it back into Mother Earth where it can be composted and biodegradable. That is the important thing, that everything in handloom is biodegradable. Go to the next. I've spoken about handloom supporting slow consumption because it's not coming out of a machine that can churn out 100, 200 pieces in a day. So you have to be conscious. We don't need to have 100 polyester saris. We can have 5 handloom saris and it'll serve our purpose. If we are conscious about what we buy and what we consume, I think we will make a difference to the world. Next. So when I'm talking on customization and revival, that's something I have done over the years with a great success, I must say. So the red sari is the Kasuti sari. So we did a documentation. This piece is from 1974 when it was not so popular. So we've documented almost everything in textiles with a name, motive, meaning, and everything comes from our environment. You know, we don't need a muse like in other countries saying, I need a muse, only then I'll paint. For us, nature is our muse. We have everything around us. That is enough. And that's the brilliance of our creative weavers, embroiderers, everything. The middle sari is, it's written Saubhagyavati Bhava, Sada Saubhagyavati Bhava. I thought it's very beautiful because a lot of people bring their old textiles for me to revive. And Sada Saubhagyavati is a great way of saying it's an eternal blessing that the mother gives to the child. So when a girl was married, they would ask something to be written. And that is a beautiful way that daughter takes it with her and knows that she has her mother's blessings at all times. The last sari, the right, it was called the Simhasana Nanjappa sari. Nanjappa is my mother's name. Her name was Chumi Nanjappa. This was done for the Festival of India back in the 80s. And at that time, we did not know what the sari came from. So Mr. Marthan Singh, who was the festival director, called it the Nanjappa sari, Simhasana. Later, I met a Cambodian textile person who told me it's from Cambodia. Now, where is Cambodia and where is the south of India? Where was the sea route, the transportation and things like that. And so if you do look at history, there is a connection between Cambodia, Southeast Asia, and Tamil Nadu. So the question is, textiles teach you that we all share something together, irrespective of the seas across us or the area across. So I have a little museum in which I say, celebrate our commonality between you and me. If we look at our textiles, you can go into the next, we'll always find something common. Okay, so why is it that we have to have wars? Because if we really look, we all share something together that is beautiful, and textiles is a great example. Besides looking beautiful in a sari, as every Indian woman looks, there is a way of also sharing knowledge. The photo in this is about a car. There was a car and a biplane. So the biplane was in the 1920s, and we've got a sari in the museum like this. And what is the detailing in the car? It's got a wiper, it's got a flag post, it's got a radiator, everything. And it's the weaver's genius that he's able to do it. I'd like to think that he did this. He must have seen the car, come back to the village, and he wants to share knowledge. So the idea of any knowledge is not keeping it to yourself, but to be able to share it. And this is exactly what he's done to the villagers. He shared the
car, the aeroplane, and a biplane. So we've had a lot of different things that can be creatively used to be able to tell the people back in the villages what was the development, what was it. And that's a very important part of it. Next. I have a small museum, as I was showing you in the slide. It's about 5 years. It's called the VII Museum of Living Textiles. And in this, other than our collections, every piece has been donated by very generous people. As I said, I'm in a very blessed place. People who know me, who do not know me, just parcel me their grandmother's saris that they can't wear. So this becomes a reason to study and understand the technique and understand what goes into it. By studying it, I'm able to train people, and we have a couple of looms, so weavers can come and sit, experiment, learn, and improve their knowledge and look at something else. The greatest thing I would say today is 85% of my weavers can buy me out. They've gone from 2 looms to 100 rooms. They've gone from weaver to entrepreneur to business people, and their sons join them, MBA engineering boys, and they come to me. I can't teach business, but I can teach design. And I don't know computers, but they believe, so I'm family to them. And so it's something for me to celebrate everybody's success. Next. Yeah, this is a little picture of my museum. If anyone comes to Bangalore, I'd be happy to have you come and see. It's a small attempt. It's my attempt because this is all I know. And it's given me a lot of happiness, and I'm grateful to God and to give us this opportunity. It's a great thing. Before I close, there are 2 things I'd just like to talk about. One sari on the right, it's called the Puja sari. Just as a point of interest of how design can impact livelihood, this sari has been in production for 45 years. What I did, the original had ikat. Now, none of us know that there was ikat in Karnataka. We tend to think Orissa has ikat, Pochampally has ikat. But just like how we know to read and write, if you know to weave, you can weave any kind of a technique. You know, that depends on if there is a market, you will do it further. So this, I couldn't do ikat at that time, so I did a dotted line. This has been in the market for 45 years, giving livelihood to so many people without my brand, without my name, anything. From Indira Gandhi down to everyone has worn it. And I recreated this for Mrs. Gandhi's centenary. And it was strange that something I had done, because I don't believe in IP and patenting. I think when God has given you a gift, why do we need to go on about this I did, that I did? The other sari to the left side, if you look at it, most of you will think it's from Kanjivaram. See, there are so many textiles in Karnataka we are not aware of because nothing has been documented. So a name like Kanjivaram, everyone runs for a wedding right to Kanjivaram. The sari that's hanging there is found in Kabanpet. I met this old weaver about 35, 40 years. And he was excited. He says, when he was a 7-year-old boy, id marta idru nam galliyalli. So it was just fabulous to know that the same piece was done there. And then I began to study and understand it. And I can find 100 differences of what was there in this and the Kanjivaram. The techniques and the techniques that we have in Karnataka is fabulous. Only thing is, only royalty has been documented. What you and me as common people do is not written, because it has just passed away with our grandmother. So in this, you've seen checks on the outside. If you flip the back of the sari, it's stripes. So just, can you believe, and weaving is a purely mathematical technique. And the beginning of computers was started with a jacquard loom. Charles Babbage introduced and invented computers based on the jacquard loom that is part of weaving. So if they've started computers, I think we can give a clap to our weavers who started this, you know. Thank you. Thank you so much. Sorry, I think I've gone overboard. Thank you, madam. So much, Madam Pavitra Mudaya, for a really lovely talk and detail. And it was really a nice thought that when you are born, you are wrapped up in cloth, and then when you die again, you are wrapped up in cloth. So there is cloth all through our life. Even today, when my mother has gone, when I feel a little insecure and I feel a little not very confident, I take her, wear her sari, and I feel she has wrapped her arms around me, and I feel very confident. So that is really nice thing.
I mean, we always associated our parents' cloth or whatever with feeling warm and confident and being secure. So, thank you very much for that thought, madam. And ಧನ್ಯವಾದಗಳು madam. May I request AG Preeti Mohan to please give a token of love. Preeti is the AG of Zone 9. She's a dentist by profession and a very charming and committed Rotarian. Thank you, Preeti, for coming here. She conducted the TRF seminar in a beautiful manner with past RI President Ravindran also being present. And thank you, Preeti, for that. Thank you, madam. Now we will go on to the next session. Thank you, madam. Thank you. I request AG Preeti Mohan to please escort the guest of the dais. Moving on, ladies and gentlemen, we have our District Commissioner, Mr. Kurma Rao, with us. May I request AG Zone 4, Mr. Ramchandra Upadhyay, to please escort our Mr. Kurma Rao onto the dais. If we have Mr. Rajesh Prasad, IAS. Okay, I think isn't here. Okay, even if he comes, we will be inviting him onto the desk. I request DHO sir to please come on to the desk on a request by Madam Veena, also please come. So nice of all of you have to come from the government DC office all together. To get a meeting with them, we have to wait months and months. So here we have all three great people all together on the stage. I think we are really, really lucky. Thank you, madam, for coming. Thank you, sir. Thank you so much for being here and joining us over here. Well, I have the honor to present before you the guest speaker for this session. Mr. Kurma Rao M is a dynamic and accomplished civil servant hailing from the 2011 batch of the Indian Administrative Service in the Karnataka cadre. A B.Tech graduate in computer science engineering from Visakhapatnam, Kurma Rao started his professional journey in the public sector undertakings PSUs of Hindustan Aeronautics Limited HAL and Bharat Heavy Electricals Limited BHEL. With an aspiration to serve the nation, Kurma Rao cleared the civil services examination in 2009 for Indian Revenue Service, 2010 for Indian Police Service, and finally 2011 as an IAS. Kurma Rao's journey as an IAS officer began as a probationer in Chitradurga district, Karnataka, and has since taken him on various assignments, including serving as Assistant Commissioner, Subdivisional Magistrate in Bhatkal, Uttara Kannada district, the Chief Executive Officer of Zilla Panchayat in Kodagu and Raichur districts, and the Managing Director of Road Transport Corporation from September 2020 to August 2021. He has also served as the Deputy Commissioner in Yadgir district from July 2018 to August 2020 and is currently serving as the Deputy Commissioner in Udupi district since September 2021. May I present before you DC Mr. Kurma Rao IAS. I request our AG Ramachandra Upadhyay sir to please give a sachet and welcome our guest. With this, I request our AG to please welcome the dignitaries with a sash. Meantime, I request Prashant sir to please the video of Rotary for the benefit of all the guests and the guest speakers.
Ladies and gentlemen, here is this video for your own knowledge. This video, we are replaying it, what we played in the morning. It's mainly for the government officials who are on stage to know what we are doing. Kurma Rao sir, DHO sir knows he is also our Rotarian. Madam Veena. Yeah, we were asking Madam Veena to join our club. I think no. And DC to be the honorary Rotarian. Yeah, ready? That's a small video about Rotary, sir, of what our district has done. Imagine religions and races respecting each and every one, promoting peace all around us, living together as one. Imagine all the people living life in peace. You imagine no rich or poor, opportunities for everyone, healthy mothers and healthy children, education for everyone. Imagine all the children growing up as one. You may say we're dreamers, we'll always help their dreams come true. We hope someday you'll join us and change the world to be as one. Imagine living with our nature, planting trees all around, sanitation and clean drinking water, and diseases all around. Imagine developed world around us with nobody to spare. You may say we're dreamers, we'll always help their dreams come true. We hope someday you'll join us and change the world to be as one. Thank you. To change the world to be as one is to him. Okay, we are all ears, sir, DC sir, to listen to you. It's about governance and Rotary together, what we can do. The stage is yours, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಯಾವುದು ಫೇವರಿಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಪ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 3 ದಿವಸ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನು, ಹೌದಲ್ಲ, ಲಂಚ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದು ಕೂಡ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾರೀಸು ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಂಥ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೇ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೂತುದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ವೇಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 3:30 ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3:30ಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತದು? ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟರ್ ವೇನ್, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ committee, especially Dr. Jaya-Ho and all her team for calling me today, mainly for 2 reasons. Especially I am happy. ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 2021ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಕೂರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯ-ಹೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗೆ ಆವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿನೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ವೀಕಲ್ಲಿನೇ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ DHO ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಈ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾನರು, ರೋಟರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲಸಿಕೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯ-ಹೋ ಮತ್ತು ರೇಣು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ರೋಟರಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಟೆನಿಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ನು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಡುಪಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಏನಂದರೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಸೂಪರ್, ಓಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತಮ್ಮದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಾ ಗೌರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ತಂಡ, ಎನದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ district unit. That's really appreciable and really great actually. I also didn't know actually, after seeing this only I came to know that first lady governor of this district unit. So really good actually. That's why ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು, CSOs, ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸು, ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಆಗುವುದು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೋಟರಿ ಉಡುಪಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನೆನೇ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ರೋಟರಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕುಂದಾಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೋತ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಂತ, ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಯೋ ಎರಾಡಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಮ್ಯುನೈಜೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೋಟರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೇನು ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ, ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇಮೇಜಿನ್ ರೋಟರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇಮೇಜಿನ್ ರೋಟರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಮೇಜಿನ್ ರೋಟರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಥರ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 3 ಏರಿಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಪ್ಸು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಿಯರಿ, ನಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಟಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ.
ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರ್ಲಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ PVTs. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಗೌರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಗಿರುವ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆವಾಗ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದುವಾಗ ಒಂದು ಊಟದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ರೋಟರಿ ಆರ್ ಎನಿ NGOs, ಎನಿ CSOs, ಇಫ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಸುಮಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ವೈ ಕ್ಯಾಂಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಸ್ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓವರಾಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿರಂತರ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇರುವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫ್ರಮ್ ದ CSO, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಫಂಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಡಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಡ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದೇನೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರುವುದಕ್ಕಂತೆ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು CSO ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಸಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ವೈಸು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಸು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು CSOs ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. That is one particular area wherein I am seeing gap funding, or that's what, this is where exactly the Kundapur and Karkala hospital alli neeven madidri, that is a very good example and bright example of the so-called connect actually. I really appreciate, that's why I am appreciating that one. That is where you are chipping in, that is where you are coming in for the gap things, no? Where you exactly, so much things will be there, but somewhere some links will be missing. That you add, you kai jodisidre adunnu effective agi implement madodakke ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಏರಿಯಾ ವೇರಿನ್ ಜನರಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎನಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಗಾಹನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೀಚ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗಿವ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಗಿವ್ ದ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೋ ನೈಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಮ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಟೇಕ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ nutrition, that is all very good. For education wise also nutrition is important. For everything nutrition is important. I think the most critical, for employment also nutrition important. For education also nutrition important. For anything nutrition is important. If you are healthy and nutritious, then only you will be able to work. Healthy and nutritious, then only education will work. Healthy and nutritious, then only anything, any kind of occupation will take place. So nutrition is so critical. So ಆವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್? ಅಷ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಮ್ಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ತಂದೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, 100% ಅದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನೇ. ಅಮ್ಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುನೇ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಮಗುನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋವರ್ಟಿ, ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗನ್ನಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್. ನಾವು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ. ಫಾರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್,
ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಯಾಕಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ಸೇ ನಾವು ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಏನು? ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 30% ಆಫ್ ದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 30% ಆಫ್ ದ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪೋವರ್ಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡೋದು ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಥರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ 6 ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಅದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಮಾರು ಅದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿಗಿಂತ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಗ್ರೇನ್ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಜನರಲಿ ವೇರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೋಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು NGO ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಮ್ಯುನೈಜೇಷನ್, ಎಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್. ನಾವು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಗೇನ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಸಿಕಾಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀಸಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ BCG, ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಉಚಿತನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ? ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಮಗುಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 100% ಲಸಿಕಾಕರಣ, ಮಗುಗೆ 100% ಲಸಿಕಾಕರಣ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ 100% ಲಸಿಕಾಕರಣ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲನಾ? ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಅವ್ರು ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೆಲವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. So that is another thing, second area. And third area, I think, very government and Rotary connect, the so-called CSO connect ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. It may be political voice, it may be social voice, it may be organizational voice, it may be different voice. You have the wherewithal. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವೇರ್ವಿತಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್, ಸಮ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್. ದ ಸೋ ಕಾಲ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ CSOs and then the organizations like this can come out very effectively. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವುದಾ? ಹೌದು, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ವಾಯ್ಸು? ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ವೆರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು CSOs ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. Of course, there are some laws, there are some rules, there are some provisions to handle them. But more than that, the rehabilitation of thing, what is the alternate livelihood ತೋರಿಸುವುದು, alternate livelihood ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು, ಈಗ ಅವರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು, ಅದು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ, ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವೊಂದು ಏನಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ವೀಣಾ, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟುನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CSOಸಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್, ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CSOs ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ
ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಟರಿ, ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಗೌರಿ ಅವರು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹೆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹೆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು, ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್, ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, Gurma sir, for that really enlightening talk. And it's really surprising that in Rotary we have 5 focus areas, and maternal and child health is one of that. And many of the things that you have covered comes under Rotary's focus areas. So it's nice that you talked about immunization and washing your hands, simple things. We have a program called WINS, Wash in Schools, and that is going on, and it really made a difference, teaching children at that level to wash their hands properly before eating anything. So that makes a difference and helps them have a habit that you have to learn to wash your hands. So many of the things that you talked about is already being implemented. And another thing that you talked about, transgenders. There are many districts where they have Rotary clubs of only transgenders. Not that I really approve of it. I have nothing against transgenders. Each one's sexual priorities are their own. But the fact that sometimes transgenders, I feel, have to earn their own living and not just clap their hands wherever we stop. And they should have a dignity of their own, and only then they can be accepted fully into our society and then have recognized as one of all of us. Because sometimes when you have a Rotary club of transgenders, the district governor will be paying all the semi-annual dues. The dues which are supposed to be paid to Rotary are paid by the district governor, which doesn't make sense. If you want to be in Rotary, you have to learn to pay your dues. Yes, only then you have your dignity. So that's what I wanted to just mention to you. And all the other things, I'm very, very looking forward to working with you, sir. And any help you need from us, please contact us. Thank you very much, sir. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಎಸ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ನಾನು ಸದಾನಂದ ಛಾತ್ರ, ಪಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ರೋಟ್ರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನವರು ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳಿದರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು. ಅದು ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಜನರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪಾಯಿ ಜೆನಿಹೋ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ. ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಈಸ್ mainly done based on that global contribution only, that's thing, global grant only. So that is good. But in other areas also, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ not only in that health area, in other areas also, wherever that community assessment is done, wherever that needs assessment is done, based on that contribution we can add from the global thing. That's what the thing, no? Definitely. ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನವರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನ್ 2 areas ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಇದೇ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಈಸ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಇರುವ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಏರಿಯಾಸು, ಹೆಲ್ತು, ಎಡ್ಯುಕೇಷನು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರುವುದಿದೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನಾ, ಸೊ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್, ಪಾಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್, ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 2 ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 2 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ? ಅಲ್ಲಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಆನೆಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂಜೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಂತ 2 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹರ್ಬ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು? ಅಲ್ಲಿಯ ಪಿ ಡಿ ಒ ಜೊತೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ನೋಡೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯ-ಗೌರಿ ಅವರು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದಾ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇವರಿಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ನೌ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ NGOsಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅದೇ ಈಗ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗೀದಾರಿ, ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೆಂಟಿಂದನೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಂತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಥರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗುಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಡ್ ಟು ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ರೋಟರಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಉಷಾ ನಟೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಝೋನ್ 11ನ AG ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕಸಬಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಲಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. DC ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನೆನಹುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ದೇಹವನ್ನು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ 1 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಂತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. Thank you very much. May I request Zone 4 AG Ramchandra Upadhyay sir to please escort the dignitaries of the dais. We will be moving on to the next session. Once again, a very big heartfelt thanks to all the dignitaries from the government for taking part in this conference and giving us, encouraging us. Thank you very much, sir. Thank you. I request DG Dr. Gauri ma'am to please adjourn the meeting for the next sessions. Ladies and gentlemen, it's time now for declaring the team for the next year who's going to take this Rotary to newer heights. May I call upon DGE BC Geeta madam to please come over? Okay, yeah, fine. Please escort all her team members onto the dais. And I request all the dignitaries present here to please cheer them and welcome them to this dais. All right, ladies and gentlemen, please put your hands together for the team, BC Geeta and her team. A round of applause.
ಹಲೋ. ಹುಡುಗರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾ ಇದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೇಡ ಕೊಡಿ. ಓ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ನಮ್ಮೂರ ಗಣಪಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ನಮ್ಮೂರ ಗಣಪಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ವೀರಭದ್ರಂಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ಕಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ನಮ್ಮೂರ ಗಣಪಗೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ನಮ್ಮೂರ ಜೈ ಹೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೋ ನಮ್ಮೂರ ಗಣಪಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ಇದರ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋ ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು, ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ರೀತಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಓಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಟಿಗೆ ಪೆಂಟಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಟಿಗೆ ಪೆಂಟಿಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ರೂಪಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಿಡ, ಮರ, ತೊರೆ, ನದಿ, ಕಾಡು, ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಆ ಥರದ ಮಂದಗಾಮಿನಿಯಂತಹ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಾದ ಜೇಂಕಾರದ ಕಲೆ ಅಂಟಿಗೆ ಪೆಂಟಿಗೆ. ಆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಓದಿದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ T20ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಗೀತಕ್ಕನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯ ಈಗ. ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಅನ್ನುವ ಭರತ ಭೂಮಿ ಇದು. ಸರ್ವಾಸ್ತತ್ರ ಫಲಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಸುಂದರ ವನರಾಜಿಯ ನಡುವೆ ಮೈದಳದ ಮಲೆನಾಡ ಶಾರದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಹಿಳೆ ಬಿಸಿ ಗೀತಾ. KT ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಾಲಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಗೀತಾ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ BC ಗೀತಾ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಂಥ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಥರ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಿಂದ SSLCವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಗುರುವಾಗಿದ್ದು ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆನಂತರ ಲಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋದ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಇವರ ತಂದೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಊರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ರಕ್ತಗತವಾಗಿತ್ತು. 10 ಜನರ ನಡುವೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮನಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಸೋಪಾನವೇರುತ್ತಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿಶೃಂಗವಾದವರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗೀತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ, ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ರೋಟರಿ ಸಹ ಗವರ್ನರ್, ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಸಾಧನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಅರೆ ಗೀತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ವಾದಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹದ್ದು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೇನೋ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟಾರು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನುಮತಿನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಶಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದೇನು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ರೂಮ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಲಶವಿಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು. ಈಗಲೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೂಡ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕು. ಆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರ ಚಾಲಕತ್ವ ಪೂರ್ತಿ ಗೀತಮ್ಮಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ರತ್ನ. ಆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರ ಚಾಲಕತ್ವ ಪೂರ್ತಿ ಗೀತಮ್ಮಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಮೊದಲಾದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದ ಸೃಜನಶೀಲ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ ಬಿಸಿ ಗೀತಾ. ನಾನು ರೋಟ್ರಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿನ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಯಶಸ್ಸೆನ್ನುವುದು ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರ ಪಯಣ. ಇದು ಗೀತಕ್ಕನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ, ಬದ್ಧತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಾಗಿ, ಆ ಬದುಕು ಉಸಿರಾಗಿ, ಆ ಉಸಿರೇ ಸೇವೆಯಾಗಿ, ಸೇವೆಯೇ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಆ ಬೆಳಕೆ ಭಾವವಾಗಿ, ಆ ಭಾವವೇ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಥಾನದ ಮಾನದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೋಟೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಸೇವೆಯೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ರೋಟರಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಟರಿಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೀಡಾದ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಹಾಸನ, ಕವಿಸಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಂಡೆಮೊರೆತದ ತೆರೆಯಬ್ಬರದ ಸಾಗರದೂರು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕಂಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಭೂರಮೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವೆಲ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ 4 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಾರಥಿ ಬಿಸಿ ಗೀತಾ. ಒಂದು ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇವ್ ಲೈಫ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಈ 4 ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನವ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. समझाने से समझे ना, धक धक बोले दूत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, हो हो, दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानो, तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे, हो 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 हो, बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे, प्यार में सब कुछ हार दिया पर हिम्मत कैसे हारे, कह दो दुनिया दिल का रास्ता रोके ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. थैंक यू.
KV lights off. ರೊಟೋರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಿಫೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ನಾಯರಿ ಅಂತ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟಾ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಲಾ 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 ಲಾ. ನಾ ಹಾಡಲು ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಬೇಕು. ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಮೈಯ ಮರೆಯಬೇಕು, ನಕ್ಕು ನಲಿಯಬೇಕು, ಮೈಯ ಮರೆಯಬೇಕು. ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡೋ ವಯಸ್ಸು, ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು, ಈ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರಬೇಕು. ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡೋ ವಯಸ್ಸು, ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು, ಈ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರಬೇಕು. ರಸಮಯ ನಿಮಿಷದ ಆನಂದಮೈ ತುಂಬಿದೆ, ಮರೆಯದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಕಾದಿದೆ. ನಾ ಹಾಡಲು ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಬೇಕು. ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಮೈಯ ಮರೆಯಬೇಕು, ನಕ್ಕು ನಲಿಯಬೇಕು, ಮೈಯ ಮರೆಯಬೇಕು. ಸಂತೋಷದ ಈ ಸಮಯ ಸದಾ ಸವಿಯಬೇಕು, ಈ ಸಮಯ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂತೋಷದ ಈ ಸಮಯ ಸದಾ ಸವಿಯಬೇಕು, ಈ ಸಮಯ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮುತ್ತಿನ ನಗುವಲಿ ಎಂದೆಂದು ತೇಲಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯವ ಹಿಂದೆ ದೋಚುವ. ನಾ ಹಾಡಲು ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಬೇಕು.
La 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 la. Thank you. Good evening, everyone. I'm John Pavan Sharma, son of Rotarian IV Sharma from Manipal Rotary. It's my privilege that I got this opportunity to perform in front of this August gathering. During the course of the song, I would request everyone to take out their phones and flash and switch on the flashlight so that we spread love and bring a smile in everyone's face in this August auditorium as well as everywhere in the world like Rotary does. Thank you. पाया है तो जैसे खोया, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से ढलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शाम से झलकी हुई है। लहराता चल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। Come on, turn on your flashlights. तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, तुम हुए मेहरबान तो है ये
दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तू जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। Thank you so much. ಸೊ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 minutes ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎದುರುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸೀಟ್ಸ್. ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸೊ 6:30ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 6:30 ಒಳಗಡೆ ತಾವು ತಗೊಂಡು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ನ ಶಾರ್ಪ್ 6:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸೊ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪಂಚುವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ 6:30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ 6:30ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಎದುರುಗಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಆದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 more minutes ಟು ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಯಾರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಇದು ಹಂಸಲೇಖ ಗೀತರಚನೆಯ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಇದು ಹೂವಿನ ಲೋಕವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರಿಲ್ಲವೇ, ಹೇಗೆ ನಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಹೂಗಳೇ. ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ, ಹೇಳುವ ಚಲುವ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವ. ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ.
ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಅಂದ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಹೂವೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಹಾಡು. ರಪ ಪಾಪ ರಪ ಪಾಪ ರಪ ಪಾಪ ರಪ ಪಾಪ ಧ್ವನಿ ಮಾಡು ಲೈಫಲಿ ಸೌಗಂಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನದು. ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗದಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು, ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ನಾನು ಕೇಳು ನೀನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಲವ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿ ಹಾಡೋ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು. ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದು. ಯಾರ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಹೇ ಹೇ Thank you. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 5 more minutes. ಈ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ, ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening everyone, I'm Shravya Basri, daughter of Rotary and Subramanya Basri and Shubhas Basri. This evening I'm going to sing a song from the movie Devdas, Silsila-e Chahat Ka, sung by Shreya Ghoshal.
Sorry. तुम वहाँ
Okay, so ladies and gentlemen, so ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ for ಶ್ರೇಯಾ. ಕಾವ್ಯ, ಶ್ರಾವ್ಯ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಕಮ್ ಆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ 3 ದಿನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಏನು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್? ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಜೈ ಹೋನ ಇವರೇ ಹಾಡಿದವರು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತೀಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ರೇಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಾವ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಕೂಡ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊಡೋನ್ಸಲ್ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಸೊ ಎದುರುಗಡೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ಹೇಳಲೇಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಸೊ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, families, ladies and gentlemen, so jorada chapale. Request all of you to give a huge round of applause and welcome the entire students of Alvas Foundation on stage. So adhe riti stage na bit kodta idini. So Mr. Nitesh Marnad, so yurigoskara. So lights off. So ladies and gentlemen, request all of you to please be seated. Do not walk away from the auditorium. Thank you. Kevi. ಚಿಕ್ಕರ್ ಚಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಅರಿವಿನ ಮನೆಯೊಳು ಗುರುವಿನ ಹುಡುಕಾಟ, ಅರಿಯದೆ ಕೂತ ಮನಸ್ಸೊಳು ಪೊಳ್ಳು ಯೋಚನೆಗಳ ಅಲೆದಾಟ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು ಮೇಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಬರಿಯ ಚದುರಂಗದ ಆಟ. ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಜೀವನದ ಉಕ್ತಿ. ಇರುವಂತಹ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಬನ್ನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಯ-ಹೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರೋಟರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಮೆರುಗನ್ನ ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಡಲ ತಡಿಯಿಂದ ಹೈಮಾಚಲದವರೆಗೆ, ಕಚ್ನಿಂದ ಕಾಮರೂಪದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮೈ ತಳೆದ ವಿಭಿನ್ನತೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಹಿಮವಂತ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಶರದಿ, ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯದ ಹಿಮವೇ, ಕೆಳಗೆ ತಾಯಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನೀಲಾ ಸಿಂಧು ಜಲಸ್ಪರ್ಶ, ತನ್ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ವರ್ಷ. ಇಂತಹ ಭಾರತೀಯ 8 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಭರತನಾಟ್ಯ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಇದೀಗ.
नवदुर्गायै नमः नवदुर्गायै नमः Come,
चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मख्य चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिङ्गज प्रवरारूढ चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मख्य चन्द्रघण्टेति विश्रुता Tam tari taka chun tim tari taka chun tum tari taka chun tam tari taka chun tam takita tim takita tum takita dum takita tam takita tim takita tum takita dum takita tatti kinda tum tatti kinda tum tatti kinda tum सारी गरि सनि द प म गरि सनि ग सरि ग म प ध नि प ध म प ध प ध नि ध नि सनि सरि ग म ग म गरि सनि द प म प ध नि स ध नि स प ध नि म प ध रि ग म प म ग म प ध प म प ध नि ध ग ति सनि ध रि स नि ध प ग म प ध नि स सुरसम्पूर्णकलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधान हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्ड शुभदास्तु मे सुरसम्पूर्णकलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधान हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्ड शुभदास्तु मे tam tari taka chun tim tari taka chun tum tari taka chun tam tari taka chun tam takita tim takita tum takita dum takita tam takita tim takita tum takita dum takita tatti kinda tum tatti kinda tum tatti kinda tum नी सगरि मा मा गरि स प रे म प नि रि ग रि नि प म गरि सगरि मा मा गरि स प रे म प नि रि ग रि नि प म गरि नि सगरि मा प नि प नि प नि प नि रि म रि स नि प रि स नि प म गरि म प नि स सिंहासन गदा नित्यं पद्माश्रितकरद्वयं शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासन गदा नित्यं पद्माश्रितकरद्वयं शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी tam tari taka chun tim tari taka chun tum tari taka chun tam tari taka chun tam takita tim takita tum takita dum takita tam takita tim takita tum takita dum takita tatti kinda tum tatti kinda tum tatti kinda tum सारी ग म प म ग रि स नि ध नि स रे ग म प द म प द नि द द प म प द नि स रि ग प म ग रि स नि द प म ग म प द प नि द प द नि ग रि स नि द प द नि स रि ग म ग रि स नि द प म प द नि स चन्द्रहासोज्ज्वलकर शार्दूल वरवाहन
शरीरिणि वामपादोल्लसल्लोह लता कण्टकभूषणा वर्धन ऊर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयङ्करी 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 Tom tari taka chun tim tari taka chun tum tari taka chun tam tari taka chun tam takita tim takita tum takita dum takita tam takita tim takita tum takita dum takita tatti kinda tum tatti kinda tum tatti kinda tum Niri gari sa ni da niri ga pamani da ma gari niri sa niri gari sa ni da niri ga pamani da ma gari niri sa niri gari sa ni da ni sa pamani da ma ga ma da niri ga pama gari ga niri gari ni da sa ni da ba da ba ma gari gari sa श्वेते वृषे समारूढ श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्या महादेव प्रमोदता श्वेते वृषे समारूढ श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्या महादेव प्रमोदता Tom tari taka chun tim tari taka chun tum tari taka chun tam tari taka chun tam takita tim takita dum takita dum takita tam takita tim takita tum takita dum takita tatti kinda tum tatti kinda tum tatti kinda tum सिद्धगन्धर्व यक्षाद्यैर सुरैः अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी नवदुर्गायै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः
ಹೊಟ್ಟೆ ರಾಯನ ನಿತ್ಯದ ಅಟ್ಟಹಾಸವು ಈ ಬಾಳು, ದೃಷ್ಟದಣಿ ಊಳಿಗಕ್ಕೆ ಸೊಟ್ಟು ಮೈಬಾಗು, ಹಿಟ್ಟಿಗಗಲಿದ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟೆಗೊಡ್ಡಿದ ಕೈ, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥದ್ದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜನಪದೀಯ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುರುಬ ಜನಾಂಗ, ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಜನಾಂಗದವರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಮಡಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನರ್ತಿಸುವ ಶುದ್ಧ ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ನೃತ್ಯವೇ ಬಂಜಾರ ನೃತ್ಯ. ಇದೀಗ लाडी लेडी बाये गुंगुरु गुंगुरु बाये हैवा लक्ष्मी चोरी దత్తయ్యం లంబాడులం కాదు మేము ఏ బాపు బంజారులం దాయం దత్తయ్యం లంబాడి వాడియా కోనేం ఏ బాపు బంజారచ్చా ఏ గుంగులి ఏ గౌలి ఇదే 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 ఏ సుగిని ఏ చాంది ఇదే 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 బాపు హే వరా వరా ఎవడి ఆయే బాపు హే వరా వరా ఎవడి ఆయే సూర్యునికే కందులం మేము ఎన్నేలకే వన్నెలం సూర్యునికే కన్నులం మేము ఎన్నేలకే వన్నెలం అందాల లంగేసినాం మేము అద్దాల ముసుగేసినాం అందాల లంగేసినాం మేము అద్దాల ముసుగేసినాం ముఖ్యేర పెట్టిన
పెట్టినం కమ్మాలు పెట్టినం అందాల లంబాడి వేశారు గట్టినం గాజుల వయ్యారులం మేము గజ్జల సింగారులం గాజుల వయ్యారులం మేము గజ్జల సింగారులం తెయ్యం దత్తయ్యం తెయ్యం దత్తయ్యం లంబాడులం గాదు మేము ఏ బాపు బంజారులం తాయం దత్తయ్యం తాయం దత్తయ్యం లంబాడి వాడియా కూనియం ఏ బాపు బంజారచ్చా పంచాచెను వేసుకుంటాం ఓరన్న పసిడి రాసులు తీసుకుంటాం పంటాచెను వేసుకుంటాం ఓరన్న పసిడి రాసులు తీసుకుంటాం రంపుడు జొన్నాల తోటి ఓరన్న జొన్న పువ్వా వండుకుంటాం రంపుడు జొన్నాల తోటి ఓరన్న జొన్న పువ్వా వండుకుంటాం పుట్టాటేనే తెచ్చి జొన్న రొట్టెలు తింటూ రోజు పసందుగా ఆటలాడుకుంటాం పుట్టాటేనే తెచ్చి జొన్న రొట్టెలు తింటూ రోజు పసందుగా ఆటలాడుకుంటాం యా అయ్యారి యా యా అయ్యారి యా అయ్యారి లంబాడులం చూడు బంజారులం గారు లంబాడులం రన్న చూడు బంజారులం దెయ్యం దత్తయ్యం దెయ్యం దత్తై లంబాడులం కాదు మేము ఏ బాపు బంజారులం దాయం దత్తయ్యం తాయం దత్తయ్యం లంబాడి వాడియా పూనియం ఏ బాపు బంజారచ్చా భూమి తల్లి సల్లంగుండా మా మంచి తండాలే మాకు అండా భూమి తల్లి సల్లంగుండా మా మంచి తండాలే మాకు అండా బాణాలైనా వదులుకుంటాం బోరన్న మానాలుగా పాడుకుంటాం బాణాలైనా వదులుకుంటాం బోరన్న మానాలుగా పాడుకుంటాం పస్తువులైనా ఉంటాం పరువు నిలుపుకుంటాం మరములన్నీ కలిపి మదిలో నిలుపుకుంటాం వస్తువులైనా ఉంటాం పరువు నిలుపుకుంటాం మరములన్నీ కలిపి మదిలో నిలుపుకుంటాం కాదు లంబాడులం రన్న సూడు బంజారులం కాదు లంబాడులం రన్న సూడు బంజారులం దెయ్యం దత్తయ్యం దెయ్యం దత్తయ్యం లంబాడులం కాదు మేము ఏ బాపు బంజారులం దాయం దత్తయ్యం తాయం దత్తయ్యం లంబాడి వాడియా కూనియం ఏ బాపు బంజారచ్చా వారే 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 వారే
ವಾರೆ 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 ವಾ ವಾರೆ ವಾರೆ ವಾ ವಾರೆ ವಾರೆ ವಾ ವಾರೆ ವಾರೆ ವಾ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದು. ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಬೇಕಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತರೆಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವನವಾಸದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಹೋದರ ಭರತ ರಾಮನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವಂತ ಹೊತ್ತು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಈ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವವರು ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ರಾಮನ ಕಥೆಯದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ನೇಮದ ಗತಿಯದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಜ ಸೀತೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರೇಮದ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ. ರಾಮಗೆ ನಲುಪಟ ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ, ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. ರಾಮನ ಕಥೆಯದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ನೇಮದ ಗತಿಯದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರೇಮದ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ. ರಾಮಗೆ ನಲುಪಟ ರಾಮಗೆ ನಲುಪಟ್ಟ, ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. ರಾಮಗೆ ನಲುಪಟ್ಟ, ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. ಸೀಮೆಯ ಮೀರಿತು ಪರಿಜನ ದೋಷ, ಸುಮಮಾಲಯ ಸಿಂಗರ ಪರಿವೇಶ, ಸುಮಮಾಲಯ ಸಿಂಗರ ಪರಿವೇಶ. ರಾಮಗೆ ನಲುಪಟ್ಟ, ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. 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 ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ. ಮಂಥರೆ ವರದಳ್ಳು ತಂತ್ರ, ಮಂಥರೆ ವರದಳ್ಳು
ಬರೆದಳು ತಂತ್ರ 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 ಮಂಥರೆ ಬರೆದಳು ತಂತ್ರ ಮಂಥನವಾಯ್ ಅರಮನೆಯಂತ ತಂತ್ರ 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 ಪಂಥವು ರಾಮಗೆ ವನವಾಸ ಪಂಥವು ರಾಮಗೆ ವನವಾಸ ಇಂಥ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂತು ಈ ಬರೀ ದುಃಖ ಇಂಥ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂತು ಈ ಬರೀ ದುಃಖ ಅಡವಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಅನುಜನು ಸಹಿತ ಅಡವಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಅನುಜನು ಸಹಿತ ನುಡಿಸಿದ ಗುಹನ ಸಂತೈಸಿ ನುಡಿಸಿದ ಗುಹನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೈಸಿ ಗಂಗಾ ಗಡಿಯನು ದಾಟಿದ ಸಹಸಿ ಗಂಗಾ ಗಡಿಯನು ದಾಟಿದ ಸಹಸಿ ನಡೆದನು ರಾಮ ನಡೆದನು ರಾಮ ನಡೆದನು ಬಂದ ಬಂದ ಭರತ ಬಂದ ಬಂದ ಭರತ ತಂದೆಯ ಮರಣ ವಾರ್ತೆ ಸಹಿತ ತಂದೆಯ ಮರಣ ವಾರ್ತೆ ಸಹಿತ ಕಂದದಿ ಭರತಗೆ ಅಂದದ ಹಾವುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಮನು ಮುಂದೈ ತರಲು ಪಂಚವಟಿಯ ಕಾನೂನು ತೊಳಿರ್ತಳು ಶೂರ್ಪನಿಗೆ ಕುಲಗೇಡಿ ಆ ಪಂಚವಟಿಯ ಕಾನೂನು ಶೂರ್ಪನಖೆಯೋ ಘೋರತನವೇ ಬರಲ ಕಟ್ಟಿಸದ ಮನುಜ ಮನುಜ ವನ್ನದೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮನುಜ ಘೋರ ಕಾರಣದವೇ ಕರೆದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕೆ ಮುಗು ಸಹಿತ ಕಳ್ಳ ಕುಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ಮ ಕೂತ
ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಖಡ್ಗಧರ ಸುವರ್ಣ ಲಂಕಾಧೀಶ ರಾವಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಧೇಮ್ ತೈದು ಧೇಮ್ ತೈದು ಧೇಮ್ ತೈದು ತೈತ ತೈತ ತೈತದ ಕಾಡಿತು ಸೀತೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಿಗವು ಕಾಡಿತು ಸೀತೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಿಗವು ಕಾಡಿತು ಕುಣಿಯಿತು ಕಾಡಿತು ನಲಿಯಿತು ಆಡಿತು ನಲಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಮಿಗವು ಆಡಿತು ನಲಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಮಿಗವು ನಡೆದನು ರಾಮ ಸೀತೆಯ ನುಡಿಗೆ ನಡೆದನು ರಾಮ ಸೀತೆಯ ನುಡಿಗೆ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಣಿಯಿತು ಮಿಗದ ಕಂಡಿತು ಮಿಥ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಡಿತು ಮಿಥ್ಯೆ ಆ ಕಳೆದು ನಿಜವನು ಮುನಿಯ ರೂಪದಿ ಕಳೆದು ನಿಜವನು ಮುನಿಯ ರೂಪದಿ ಇಳೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕಂಡನು ಇಳೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕಂಡನು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಸೆಳೆದು ಸೀತೆಯ ಹೋಗ ಸೆಳೆದು ಸೆಳೆದು ಸೀತೆಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ ತ್ರಾಹಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರನ ಶ್ರೀಲೋಲ ಸುಂದರನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಮ 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 ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರನ ಶ್ರೀಲೋಲ ಸುಂದರನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಮ 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 ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ಸಿಂಗರದ ಮಣಿ ಬಡೆದ ಸಿಂಗರದ ಮಣಿ ಬಡೆದ ಅಂಗನ ಜಾನಕಿ ನೇಮವ ಧರಿಸಿ ಭಾಗ್ಯವ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಕಸ ತೋಟವಾ ರಾಮ
ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ ರಾಮಗಾಯ್ತು ಪಟ್ಟ ರಾಮಗಾಯ್ತು ಪಟ್ಟ ರಘುಕುಲ ಸೋಮಗೆ ಜಯವೆನುತ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಖದ ವರ್ಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮನಸೊಬಗು, ಹಳೆಯುಕ್ತಿ ಹೊಸ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸಿ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಳೆಯದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸತನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕು ನವನಾವಿನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲೆಯ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಆ ಕಲೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ.
ಹವ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸು, ಹಣೆ ಬರಹ ಬದಲಾದೀತು. ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸು, ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾದೀತು. ದೋಣಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ದಡ ಎದುರಾದೀತು. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯದು. ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಗಳು ಗರ್ಭಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪಟುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೋಲು ಆ ದುರ್ಗೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಇದೀಗ ತಮಗಾಗಿ. अरे उड़ी 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 जा साथी रहू कानूड़ा तारी साथी रहू मने गमतू कि तारी वाकी रे पाघलड़ी नो फुम तो रे मने गमतू रे आ तो कहूँ रे कानूड़ा तने आम तू तारा पगनू रे पागर खो चमतू रे अने अंगनू रे अंगर खो तस तू रे मने गम तू रे आ तू कहूँ रे करूड़ा तने आम तू जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां मोती बेराना चौक मां आव्या अम्बे मां चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां उड़ा उलाल गुलाल के आव्या अम्बे मां
जगमग थाय रे आव्या अंबेमा મારી જાત તારી હાટું જેને જોતા મળે ટાટકારો ને ખોળામાં જેના મળે ચારે લોક એની કરું છું વાત તો ફૂટે ઘડિયા ઉલું ઘડિયાળ હામું જોવાનું ટાળું કે ના છૂટે ઘડિયા મારી માં વડીના પરચાની શરૂઆત નવરાતમાં વગાડું તારા આ ડાકલાને કરું સફાક રાજાણે લખ્યું હોય બારો તેને મળે કંઠ ગળવીનો તો બને ડાકલા વાગે તો રમવા આવે જૂના જોગની જોગણી નવેનો બેનડી સાથે મોગલ ખોડલ જે હર ને આશાપુરા ને ચામુંડમાં Eva
great regard for all the big Rotarians who were there before this. My parents and Dr. Pai and Dr. Ramesh Pai, all of them he knew. He grew up with them, and that's why he did this show for us almost at nothing at all. And for that, I really thank him. Please do convey our thanks to him. I'm sure our children, all your children will grow up into great peacemakers of the world with such training from him. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆಳ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ PR ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ. ಸೊ ತಮಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೈರ್ 33 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಪ್ಪಾಲಿಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಹಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ತಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಏರಿಯಾಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಅವರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಮನ, ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೋಟ್ರಿ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಏರಿಯಾ. ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ selfie counter. So request all of you to please go. Thank you, ladies and gentlemen, once again.